top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Yeah, let's go. You know how nervous I get when I'm around you. I want you to make a move. I'm like your childhood pet. I'm scared when you go, and I don't wanna lose you. And there's nothing you could do. It feels warmer when you're here. I get shivers when you have to go. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll with me, I told her let's ride. Tell me girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Started off on my own. Ever since you came around, I felt like nowhere to go. Let's go. I'm feeling so much worse. It's only the first of the month. Yeah, yeah. I knew that I'd be insecure. I didn't think it hurt this much. Like I don't wanna lose all we got. There's nothing you could do to piss me off. And I might make a fool of myself. So tell me what to do, that intel. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll with me, I told her let's ride. Tell me girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Yeah, let's go. You know how nervous I get when I'm around you. I want you to make a move. I'm like your childhood pet. I'm scared when you go, and I don't wanna lose you. And there's nothing you could do. It feels warmer when you're here. I get shivers when you have to go. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll with me, I told her let's ride. Tell me girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Started off on my own. Ever since you came around, I felt like nowhere to go. Let's go. I'm feeling so much worse. It's only the first of the month. Yeah, yeah. I knew that I'd be insecure. I didn't think it hurt this much. Like I don't wanna lose all we got. There's nothing you could do to piss me off. And I might make a fool of myself. So tell me what to do, that intel. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll with me, I told her let's ride. Tell me girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Top prize.
ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണ്, ഇപ്പൊ ഓക്കെയാ? ഹലോ 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 ഹലോ. ഇറ്റ് ഈസ് സൗരവ് ബ്രോ. ഹൈഡ ഹൈഡ ഹൈഡ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. എന്തുണ്ട് അവസ്ഥ ജോസഫേ? ഇപ്പൊ ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ? ആ ശ്രീലാബ്സ് പണി തുടങ്ങിയാ? അൽഹംദുലില്ലാ. ചൂട് തന്നെ അവരെ സത്യടാ. മഴ പെയ്തായിരുന്ന ഇവിടെ? ഇവിടെ മഴയുണ്ടായിരുന്നത്. അവിടെയൊക്കെ മഴയുണ്ടായിരുന്നാ? ഇവിടെ ഏതാ മഴ? അടിപൊളി മഴയായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോ ചെയ്യാ ഒരു മിനിറ്റ്. ഇടയ്ക്കൊന്ന് പെയ്തു, ഇപ്പൊ വീണ്ടും സത്യം അത് ചെയ്യുന്ന പറയാ, ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് പിന്നെ അതിന്റെ എഫക്റ്റ് കൂടുക. ഇവിടെ മിന്നാന്ന് ഏകദേശം 2 ദിവസം മുന്നേ 5-6 മണിക്കൂർ നിർത്താണ്ട് മഴ പെയ്തായിരുന്നു. അതൊക്കെ മരണ തണുപ്പിച്ച മഴ. തണുപ്പല്ല, എന്താ പറയാ, അത്യാവശ്യം ഇതായിരുന്നു. വേറെ ആരും ഇല്ലടാ. എപ്പിക് ഗെയിമർ ബ്രോ, വെൽക്കം 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 മുത്ത, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. അയ്യോ, മെയ് 5 നല്ല മഴയായിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പൊ നോ മഴ. ഓ ഓ ഓ, ഇവിടെ ഇന്ന് നല്ല മഴക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അതല്ലേ, വേറെതല്ല, മഴ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, നല്ല മഴക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് അടിക്കണം, ലൈക്ക് അടിക്കണം. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. There's the whistle. So there is എന്റെയൊക്കെ ഭാഗ്യോ. നമുക്ക് ഞാൻ കറക്കില്ലടാ, കറക്കാനുള്ള മൂടൊക്കെ പോയി. ഒന്നാമത് ഗെയിം പ്ലേ ഫുള്ള് പോയി. ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ കറക്കാനുള്ള മൂഡ് ഫുള്ള് പോയിട്ടുള്ളേ. While doing all the dirty work in the background, he's also surprisingly prolific for someone who plays in that deeper role. Indeed, he in fact scored one of the most important goals in the club's history, the one that allowed the Rossoneri to... It's Rooney! Okay, nice goal. ഇപ്പൊ എന്റെ വെൽക്കം ബ്രോ, വെൽക്കം വെൽക്കം, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. സുമാ ബിജു ബ്രോ, താങ്ക്സ് ബ്രോ, താങ്ക്സ്. സബ്സ്ക്രൈബിംഗ്. അല്ല ലൈക്ക് അടിക്കടാ, ലൈക്ക് അടിക്കടാ. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. ഇത് വെച്ചാലേ ഇവിടെ ഗെയിമിലെ ഭയങ്കര കിക്കായിട്ടാണ് മൂവ്മെന്റ് വരുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ചില സമയത്ത് നമുക്ക് തീരെ കൺട്രോളിങ് കിട്ടാത്ത അവസ്ഥടാ. ആദ്യത്തെ ബ്രോ വെൽക്കടാ എടാ, നിങ്ങളെല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ, എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ശ്രീലാബ്സ് പണി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നന്നായി. പിന്നെ that is nice fake so far. Defense proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Ganda. Mbappe. Oh, we expected better, and so did he. And here's Van Nistelrooy. He's on it. Can he get away? Oh, that's neat. എനിക്കറിയത്തില്ല, ഞാൻ എടുക്കൂ.
Oh, he's enjoyed that. Good, He evidently good, loves the good. contest. I'm not sure the shot was ever on there really. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കും. എടാ അടുത്ത ഫ്രണ്ട്ലിയാ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ടിങ് മാത്രമായിട്ടൊന്ന് എന്താ പറയാ ഇത് കളിച്ചാടാ റാങ്ക് പുഷ് കളിച്ചൊന്ന് ലെവലാകട്ടെ ചേച്ചി മിക്കവാറും കളി നോക്കും. And it's made its way to him. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Spread out to the left. Oh, Red, nice interception. Now it's Mbappe. And he's well positioned here. ഷോട്ട് ഞാൻ ഇട്ടതല്ല അറിയാണ്ടായി പോയതാ. ഷഹനാം ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. അത് അറിയാണ്ട് ഫേസ് ഷോട്ട് പോയതാണ്, അറിയാണ്ട് ഇട്ടതല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് എന്താ പറയാ ഈ ചെറിയ ഇതായോണ്ട് ഇടക്കിടക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫേസ് ഷോട്ട് വരും, ഇടക്കിടക്ക് എന്താ പറയുക സ്റ്റഡി ഷോട്ട് വരും. Skims one in. Varane with the clearance. In again. Cleared without hesitation. Now it's Alvarez. Now it's Cruyff. He has found the way through. Nice interception. His positioning was spot on. Rijkaard. He shifted it to the flank. Borussia Dortmund. എന്റെ പൊന്നു മുത്ത് ബോൾ എടുത്തിട്ട് ഓടണം. എന്തിനാ ബോൾ എടുക്കാൻ ഓടണേ? സൗണ്ട് നോക്കില്ലടാ. ഇവിടുന്ന് ഇന്റർസെപ്ഷൻ പറഞ്ഞേ. ജോസഫ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടായിരുന്ന? ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. നല്ല വൃത്തിക്കൊരു ഒറ്റ ഉറക്കടാ. ഇപ്പൊ ഡിഫൻസ് ഒക്കെ പൊട്ടുന്ന കാണുമ്പോ സത്യം ചിരി വരണ. എന്താണ്ടാ കൊറേ എല്ലാം കണ്ടിട്ടാ തിരക്കായിരുന്നടാ. ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഫ്രീ ആയി. ഇനിമോ നമുക്ക് ഫുള്ളായി ഡെയിലി നമുക്ക് സ്ട്രീം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനിലുള്ളത്. മുടക്കം ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കണോ? കണ്ടം ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക് മുത്തേ. എല്ലാരും ലൈവ് ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ലൈവ് കാണുന്ന എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക. സബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സബ്ബക്ക. ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഇറങ്ങിപ്പോയി. ബട്ട് 2 ഗോളും കണ്ട്. ഞാൻ ഒന്നും കണ്ടില്ല, കാരണം എനിക്ക് എന്തായാലും തോക്കുന്ന ഉറപ്പായിരുന്നു. കാരണം ആ സ്കോഡ് ഇറക്കിയ സ്കോഡ് വെച്ച് തോക്കുമ്പോ എന്തായാലും തോക്കുന്ന നമുക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു. പിന്നെ കളി കണ്ടത് കാര്യം. നല്ല പ്ലേയേഴ്സ് ബെഞ്ചിലുണ്ടായിട്ടും ഇറക്കിയ പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ അതറിയാ. ആ ലൂയിസ് എന്താ പറയാ അസെൻസിയോനൊക്കെ പിടിച്ച് സ്കോളിൽ ഇട്ടേക്ക. എന്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇട്ടേക്കണേ. വെൽ പ്ലേ ബ്രോ. താങ്ക്സ് മുത്തേ. ഹലോ ബ്രോ തൻവീർ ബ്രോ. മുത്ത സുഖാടാ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? സുഖാണാ? That pass isn't the best. Alvarez looking for the chance to skim one in from range. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Borussia Dortmund in a very solid position. 2 to the good. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. Sent it crossfield. Defending was strong and firm. Looking for the run. Lovely ball and a real chance now. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Great defending, strong and determined. Mohamed Salah. And it's Otto. Varane defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. എന്തി കളിക്കണേ? നമുക്ക് ബോൾ വേണ്ടേ? വേണമെങ്കിൽ എടുക്കണ്ടാവട്ടെ. Just eases him off the ball. Almost 5 minutes on the clock now. And here's Van Nistelrooy. And that's been in. He's having a pop. റെയലിന് കുറെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. വണ്ടം പിന്നെ ഷൂട്ടിന് പവറില്ല. അടാ പോത്തിന്റെ കളിയൊക്കെ വിട്ടായിരുന്നു. അതറിയാ പോത്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഇപ്പം കളിക്കണേ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ബെറ്റർ ഫോർവേഡ് വേണം, അല്ലാണ്ട് നടക്കത്തില്ല. അതല്ലേ ഈ വിനീഷ്യസിനെ എപ്പം നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്ലെയറില്ല. വിനീഷ്യസ് എല്ലാ സമയത്തും നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ ആള് കളിക്കും, പക്ഷേ എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് അനുകൂലമല്ല ആള്. തോന്നിയടാ എന്തിനാ ഈ കുണാപ്പനൊക്കെ കയറി വേറെ
And that is stunning. Just too hot. റയൽ മാഡ്രിഡ് പ്ലേയേഴ്സ് തമ്മിൽ അടി തന്നെയാണ്. Just don't save എന്തെങ്കിലും those ആകട്ടെ. kids are too much power on, and the manager's absolutely loving this. He's going for goal. വാൽവേർഡെ ഇറങ്ങി ഒരു ഗോളെങ്കിലും അടിച്ചു. സത്യോ അതിനാണ് പിടിച്ച് പുറത്താക്കും ചെയ്തത്. Blushes here. Going two down. നല്ലോണം കിട്ടി നിന്ന്, നല്ല അടി കിട്ടി നിന്ന് വേറോ. കൊള്ളാം. റാഷ്ഫോർഡിന്റെ ആ ഫ്രീ ഗോളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, പക്കാ മിസ്റ്റേക്ക് മോനെ, പക്കാ മിസ്റ്റേക്ക്. നോർമലി എങ്ങനെ പോലെ ആ ഷോട്ട് അടുത്തേക്ക് അടി വരുന്ന അറിയാം. പിന്നെ അവിടത്തേക്ക് പ്ലേയേഴ്സിന് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പോരെ. ഈ കോച്ചെത്തി കാണിച്ചേക്കണേ. ഒരു ഡിഫൻസിൽ സെറ്റ് ആക്കുമ്പോ പരമാവധി ബോക്സ് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യണം. ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് അനാവശ്യമായിട്ട് 3 പ്ലെയർ വെറുതെ പുറത്തോട്ട് എത്തിച്ചേക്കാം. That's at the end. Borussia Dortmund pull through, sometimes by hook, sometimes by crook, but that needn't matter. അടുത്ത ഫ്രണ്ടിലുള്ളവർ കയറിക്കോട്ടോ. ഫ്രണ്ടിലുള്ളവർ കയറിക്കോ. ജോസ് മൊറീനെ വരണം. എല്ലാരും അപ്പോ റെഡിയാവും. ഉള്ള പ്ലേയേഴ്സും ഈ മെന്റാലിറ്റി ആയി പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് നടക്കില്ല. സത്യം. മൊറീനാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം അച്ചടക്കുണ്ടായിരുന്നു ക്ലബില്. ഇത് മര്യാദയ്ക്കൊരു പ്ലേയേഴ്സിനെ എന്താ പ്ലേയേഴ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാത്ത കോച്ചായിക്കാൻ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. അതാണ് ഇവിടെ നടക്കണേ. എന്നാ ഫ്രണ്ടിലുള്ളവർ ആയിരിക്കോ. അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കോച്ച് വന്നിട്ട് ഇത്ര നാൾ ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ ചെയ്യാത്തത്. അത് ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നാ? പുതിയ കോച്ചായിട്ട് ഇത്ര നാൾ എന്തുണ്ടാക്കി? ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് വരെ മോറിന് സെറ്റ് ചെയ്യും. സത്യം മൊറീനാണെങ്കിൽ മോറിന് ആരെങ്കിലും വരട്ടെ. എന്നാലും സ്കോഡ് സെറ്റാണ് ഒരു തേങ്ങ നടക്കത്തില്ല. സ്കോഡ് സെറ്റാണ് ഒരു തേങ്ങ നടക്കത്തില്ല. ഫ്ലിക്ക് വന്നിട്ട് 3 റിയൽ കോച്ച് പുറത്തായി. മര്യാദക്ക് എന്താ പറയാ, ആ ജോസോലിനെല്ലാം അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് ഉദാവതിയായിരുന്നത്. ചെക്കൻ വന്ന് ഒരു യൂസിലൊക്കെ അടിച്ചാൽ മതിയാ. അതിപ്പോ അതും ഇല്ല, ഒരു തേങ്ങയില്ല, ഒരു കപ്പും ഇല്ല. എന്തായാലും തോറ്റു. പറഞ്ഞത് കാര്യം സാവി തിരിച്ച് വിളിക്കണം എന്നാ കസ്റ്റമേഴ്സ് പറയടേ. അടിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലബിൽ പിന്നെ എന്തായാലും അടിയായി പിന്നെ ആ കോസ്റ്റ് തിരിച്ച് വിളിക്കണം. അങ്ങനെ പ്ലേയേഴ്സ് മര്യാദ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സും ഭയങ്കര ലീവാണ്. പിന്നെ നേരത്തെ വിളിക്കണേ. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. There's the whistle. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here?
Neymar. Give me Neymar, that. surely, he has an array of skills that can elevate the quality of a match or change its course with a flash of brilliance. His talent can take this game to a higher level of excitement, and I hope it does. Hard to disagree with that. It is the sort of situation he thrives in. Neymar. Oh, now here's an interesting matchup. No, he wasn't going to be fooled. Jude. And here's Neymar. Rooney. Nicely weighted ball. That is a great kick out. എന്തെന്നാണ് എന്തിനിങ്ങനെ വലിയ കളിക്കണേ? Matches Nunes. De Bruyne. Looking for options for movement. Well, neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. He's got away. Rooney. എന്താണ് ഇത്? Van de Ven with the clearance. വേറെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റ വേറെ പണ്ടത്തെ പോലെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനേ പറ്റില്ലടാ. Matches Nunes. Borussia Dortmund are inclined to exhibit a more cavalier approach to the game, Jim. Yeah, possession-based football can be expansive and Decent chance! And the keeper couldn't hold it. Not a bad try by any means. Well, he looks a little annoyed with himself, Peter, but he hit it well enough. Better look next time, maybe. Mbappe crazy. Double touch. And he is dashing away. Okay. Morino. Bounce of passing here, really easy on the eye. Nice clearance. Alvarez showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Now it's Neymar, and this is Neymar. He's found a way. Neymar! Nice save. Loose ball now, and there's a chase on. Oh, he's been caught on it here. Incoming Dylan, and the shot! Again 7 And the keeper has reacted superbly there. സ്മാർട്ട് പവറായി ബാക്കിയെല്ലാം പോയി സത്യം. എടാ സ്മാർട്ടസ്റ്റിന് സ്മാർട്ടസ്റ്റിന് എന്താ പവർ കൊടുത്തേക്കണെന്നുണ്ടായിരുന്നു ആഗ്രഹമേ. ഇപ്പൊ സ്മാർട്ട് ഇട്ട് കളിക്കുന്നവർക്കാണ് ബെറ്റർ. എല്ലാ പാസും കറക്റ്റ്. ഒന്നുമില്ല, പാസ് ഇട്ടെടുത്താൽ കറക്റ്റ് അവിടെ എത്തും. ഷോട്ട് അടിച്ചാൽ കറക്റ്റ് ഷോട്ട് ഗോൾ കീറും. ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റണ്ണിങ്. എത്ര പെട്ടെന്ന് സ്റ്റണ്ണിങ് ആണ്. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന റിയലാണ്. ഓപ്പോ ടീം ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ടീമാണ് വരും സത്യടാ. ഒരുമാതിരി മൂഞ്ച ക്ലബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ല ഈ പെരസിന്റെ പൊട്ടത്തരം കാരണമാണ്. Busquets is always looking to break lines. A goal here just before half-time could mean a great deal. Oh, that's fabulous. Just eases him off the ball. Alvarez. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Rooney, good purposeful running this. And it's Vieira. Now Cruyff. Vieira. There will be 1 minute added time. Passing nice and neat. Hola. And the referee has signalled for half-time. Keep going. Nice game, അടിപൊളി ഗെയിം. മാവേലി മായാവി മൊത്തം എന്തൊക്കെയാടാ. കൊറേ തിരക്കായിട്ടാ. നമുക്ക് ഇനി മുതൽ കണ്ടിന്യൂസ് ലീവ് കേട്ടോ മായാവി. കാരണം കസിന്റെ കല്യാണമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഇനി കൂടി ഇരിക്കാം. അതിന്റെ തിരക്കിലായിരുന്നു 5-8 ദിവസമായിട്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം. Back on the way then. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. കറക്റ്റ് പാസ്, ഓട്ടോ ക്ലിയർ, ആക്യുറേറ്റ് ഡിഫൻസിങ്, ഷൂട്ടിംഗ് ആക്യുറേസി, ആകെ ഉള്ളത് സ്പീഡ് ഇടാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളു സത്യം.
എടാ ബാക്കിയൊക്കെ നൈസടാ, ബാക്കിയൊക്കെ നൈസ്, പക്ക നൈസ്. മായാവിക്ക് ഇപ്പൊ സ്മാർട്ടാണെന്ന് തോന്നല്ല മായാവി. ഓട്ടോ ക്ലിയറൻസ് ആ മോനെ ബെറ്റർ അതില്. You felt it was coming. 1-0. Well, it looks like a bit of half-time encouragement was all that was needed, because we have a very different game on our hands now, Peter. ആ കൊള്ള എടാ, ഞാൻ ഡബിൾ ടച്ച് കിട്ടിയാടാ. ആ പോത്ത് പോലത്തെ ഒരു പലാലുണ്ടല്ല, ഡബിൾ ടച്ച് ഒഴിവാക്കി ഷൂട്ട് അടിച്ചടാ. 60 minutes played. Mbappe, and he shoots. Ace goal bro. MR no games bro. Next ഫ്രള്ളിയാണ് എടാ, ഒന്ന് ഫ്രള്ളിയാടാ കേറിക്കോ അടുത്ത കേറിക്കോ. And this is getting better and better. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. അടിപൊളി. ഞാൻ ആ ഗോൾ കീപ്പർ വീഴുന്ന ഡബിൾ ടച്ച് കിട്ടും, പക്ഷെ ഡബിൾ ടച്ച് ഇല്ല. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. And here's Alvarez. Rooney. സ്മാർട്ട് ആണത്. Because he was under pressure. അയ്യോ, Vieira. Knocks it into space. അപ്പൊ സ്മാർട്ടാടാ. And back to the keeper they go. Thuram. Oh, this looks sharp. Busquets. Now this could be a chance, and he's got away from it. He's taking on the lot of them. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. He's picked his way through. A mixture of good defending and indecisive passing. No progress. Oh, great chance! Shot a goal! ലിംസൺ ടു ഫുള്ള് സ്മാർട്ടാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ആയിട്ടെന്ന് സത്യം. എടാ നിങ്ങൾ ഇട്ട് കളിക്കുന്നത് കളിച്ചോടാ, വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നിലവിൽ അവർ ഗെയിം കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം, സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ പ്രോ പ്ലേയേഴ്സൊക്കെ ഇട്ട് കളിക്കുന്നത് സ്മാർട്ടാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇട്ട് കളിക്കുന്ന നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല, മനസ്സിലായോ? സ്മാർട്ട് ഇട്ടോ ഇടണ്ടെന്നൊന്നും പറയണില്ല, അതൊക്കെ ഒരു ഗെയിമിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. പിന്നെ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക, കളിക്കാനൊരു ലെവലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം സ്മാർട്ട് ഇടാത്തത്. ഫ്രണ്ട്ലി നോ സ്മാർട്ട്. ഇത് ഇവിടെയും സ്മാർട്ടടാ. ഇപ്പം കളിക്കുന്ന ആൾക്കാർ സ്മാർട്ടാണ്. ഓട്ടോ ക്ലിയറൻസ് വന്നായിരുന്നു. നമുക്ക് AI മാച്ച് കളിക്കുന്ന പോലെ ഉള്ളത് മനസ്സിലായോ? ഈ സ്മാർട്ട് ഓപ്പോണന്റിനെ കളിക്കുമ്പോൾ അങ്കര മെസ്സി SSL ഏതാ കളി, സീൻ ഡ്രിബിളിംഗ് ആൻഡ് റൺ ആൻഡ് പൊസിഷനിങ് കളിക്കടോ SSL എല്ലാം കളിക്കൂടാ. ഞാൻ കളിപ്പിച്ചായിരുന്നു. ജിജി ബ്രോ ജിജി നെക്സ്റ്റ് ഗെയിം രഞ്ജു ബ്രോ കുറേയായി കണ്ടിട്ട്. കുറേയാടാ ഫുള്ള് തിരക്കായിരുന്നാ, ഇന്നാണ് ഫ്രീ ആയ. ഇനി നമുക്ക് ലൈവ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ചെയ്യാൻ തോന്നണേ. അടുത്ത ആളെ കയറിക്കോ, നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുന്നവര് കയറിക്കോട്ടോ. ഇനി എന്തൊക്കെയുണ്ട് എടാ, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. സ്മാർട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഡിവിഷൻ അടിച്ചിട്ടില്ല. നാസ് ഗെയിമിങ് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നടാ, ഞാൻ ഇൻസ്റ്റലൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നത്. നൈസടാ, ചെക്കൻ കളിക്കണതല്ലേ. കയറിക്കോട്ടെ. നമുക്ക് തലവേന എടുത്ത് വെക്കാമെങ്കില സ്മാർട്ടസിൽ നിന്ന് കയറിയിട്ട് നമുക്ക് ആരോ സെറ്റേ. ഫുള്ള് മഴയാണല്ലോ കണ്ണൂർ ഇപ്പോൾ. സത്യടാ, ഇന്നലെയും മിന്നൊക്കെതാ. ഇന്ന് മഴ പെയ്തില്ലടാ, ഇന്നലെ ഇടിയും മിന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കയറിയത്. മരണക്കാറ്റ്. അടുത്ത ആൾ ഇരിക്കോ. മരണക്കാറ്റ്.
പിന്നെ ഒരു ടൂറ് നടത്തിയത് ഓർമ്മയുള്ളൂ. പിന്നെ ഫെയിലിലേക്കാണ് ബോധം. ഞാൻ അന്നൊക്കെ ഫുള്ള് തിരക്കായിരുന്നാ. ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നും എന്താ പറയാ ഒന്നും എനിക്ക് ലെവലായില്ല. ബട്ട് മനസ്സ് സമ്മതിക്കില്ല ബ്രോ. ഒരു കളി ആക്കും പിന്നെ ഓഫാക്കും ആക്കും. എടാ അതാണ് ഞാൻ പറയണേ, നമുക്ക് കളിക്കാനുള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റി വരൂലടാ. സ്മാർട്ട് കളിക്കാനുള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റി വരൂല. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഈ നമുക്ക് കളിച്ച് കളിച്ച് ശീലവർക്ക് സ്മാർട്ട് ഇടുമ്പോൾ ഗെയിമില് എന്താ പറയാ ഒരു ഷോക്കായി തോന്നും. പക്ഷെ എന്താ ഈ സ്മാർട്ടിട്ട് കളിക്കുന്നവരും നമുക്കൊരു ലെവലിൽ കളിക്കാനും പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ഓണാക്കി പോവും. എല്ലാ അഡ്വാൻറ്റേജ് അവർക്കാണേ. ഞാൻ സ്മാർട്ട് ഇട്ടാൻ വേണ്ടി കളിക്കും. ഞാൻ സ്മാർട്ട് ഇട്ട് കളിച്ചു നോക്കും. ഞാൻ കറവടിക്കുമ്പോ ഈ സ്റ്റണ്ണിങ് അടിച്ചിട്ട് ഗോൾ കീപ്പർ സേവ് ആക്കും. മറ്റേ ഇത് ആന്നില്ലടാ, ചിപ്പെടുത്ത ഷോട്ട് ചിപ്പിടൂലേ, ചിപ്പിടുമ്പോ ഉണ്ടാവും സാധനം ഉണ്ടാവും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താ പറയാ കറവായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോണേ. ഒന്നാമത് എംബാപ്പനൊക്കെ ബ്ലിറ്റ്സല്ലേ കളിപ്പിക്കണേ. ബ്ലിറ്റ്സ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി കളിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്റ്റണ്ണിങ് പോണേ. എന്തൊക്കെയോ അവസ്ഥ. ഓട്ടോ ക്ലിയറൻസ് ഏറ്റബിലിറ്റി. ഓട്ടോ ക്ലിയറൻസ് നമ്മളെ മേത്തടിച്ച് തന്നെ ക്ലിയർ ആയി പോകും. ഡിഫൻഡേഴ്സ് പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് സത്യടാ. അടിപൊളി പൊസിഷൻ, അടിപൊളി പൊസിഷൻ. കാരണം എല്ലാ പ്ലേസും മാർക്ക് ചെയ്ത് കളിക്കണേ. നമുക്ക് തീരെ ആണില്ലടാ. ഈ സ്മാർട്ട് എടുത്ത് മാറ്റിയ കൊറേ ഒന്നും പറയണില്ല. ഉണ്ണാക്കന്മാർക്ക് കളി എന്താന്ന് മനസ്സിലാകത്തില്ല. മനസ്സിലായോ? സ്മാർട്ടിലുണ്ടാ കൊറേ ഇരുന്ന് ചലക്കണം ഇവിടെ. ഞാൻ ലൈവ് തോറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ണാക്കന്മാര് വരും. സ്മാർട്ട് ഇട്ട കൊറേന്ന് പറയാ. അപ്പൊ നമുക്ക് അടിച്ച് കണ്ണുകൂട്ടിക്കാരതോണേ. Considered one of the greatest defenders of his time. How's that? Well, it's characteristics like leadership, his class, his tenacity. He's now on perfect leading of the game and all done with immaculate space. അതെ എല്ലാരും മാർക്ക് ചെയ്യും. ബോൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ക്ലിയറൻസ് ഭൂന്നും പറഞ്ഞു എന്താ പറയാ റോക്കറ്റ് കിട്ടും പോലത്തെ. അതാണ് സഹിക്കാത്തെ. അത്രത്തോളം ബിൽഡപ്പ് അടിച്ചിട്ട് ആണൊരു ക്ലിയറൻസ് ചെയ്യുമ്പോണ്ടല്ലോ എടുത്ത് എറിയാൻ തോന്നുവനൊക്കെ. ചോക്കറാക്കത്തെ സ്വഭാവാ. എടാ ഞാനും കൊറേ എണ്ണം ഉറക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ടാ. അവന്മാരോട് പിന്നെ കളിച്ചിട്ട് കൊറേ എണ്ണം ഉറക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം റാങ്ക് മാച്ച് വേറെ ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് വേറെയാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ. മനസ്സിലായോ? ഇട്ടുമുത്ത വെൽക്കട സുഖം കൊറേയല്ല കണ്ടിട്ട്. ഇടക്കിടക്ക് ഒരു മൊണ്ണ. Intricate passing, looking to progress the ball. It's loose and there's a race for the ball. There could be trouble. Shoots! Goal! Barcelona! An act of great generosity. Accepted gratefully, indeed gleefully. ഒന്നര സെന്റ് സ്ഥലമാക്കിയിട്ട് പാസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാക്കാനാ അങ്ങനെ കൊടുത്തേക്കണേ. We have the first goal. It's so often the case with goal scorers, little influence and all of a sudden, bang. And here's Mbappe, he's had a shot! Just not quite happening for him just now. They're just unrelenting, Peter, wave after wave of attacks. Now it's just a matter of making at least one of them. ആരും ലൈവിൽ ഇപ്പൊ കേറാറില്ല. അതാ അല്ല മനസ്സിലായില്ല. ഞാനും ലൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ 10 ദിവസം അങ്ങനെ ലൈവ് തുടങ്ങി ചെയ്തിട്ട്. Just to set the tone for what's to come. Cruyff. Wan-Bissaka. Gattuso. Now it's Alvarez. There's a sharp hit of ball here. Oh, shooting chance! 12 ഡേയ്സാടാ പോറ്റേ. എത്ര പെട്ടെന്നാണ് 12 ഡേയ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞേക്കടേ. 12 ദിവസമായി വാസുവേ.
glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to 12 enjoy ദിവസം പോയ themselves. പോക്കൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ലടാ. ഒറ്റ പോക്കായിരുന്നു. How's the first half compared with കുറേ your ദിവസം ശേഷം ഇന്ന് വന്ന്. Well, both sides would have expected a closely fought match, and that's pretty much what. എടാ മാറണ ലാഗടാ. ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ സെർവർ ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇനി. Will be worth keeping an eye on to see. എൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്, അതൊന്നും തിരിയണില്ല. been made to change things. Well, it's been intriguing stuff so far, and it's 1-1 at the break. Both teams hoping for a pick-me-up in the second half. So we're straight back at it at the start of the second half. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ ജോസഫേ? നമ്മൾ ഗെയിം കളിച്ചിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാച്ചിനുള്ളത് എനിക്ക് 6 കളി അങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഉണ്ടായടാ. അതിൽ 3 കളി ഞാൻ തോറ്റി. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. That's good vision. That is a brilliant interception. നമുക്ക് CM വേണ്ട, നമുക്ക് കാവൽ മുഖ്യമന്ത്രി മതി. Busquets. So we've reached the hour mark. Busquets. Pele. എന്താ അവസ്ഥ അല്ലേ? ഇതാന്ന് പറയണേ, ഇവന്മാർക്ക് എന്തിനീ ഭരിക്കാൻ നിക്കണ പിന്നെ പോത്തുകള് ചോദിച്ചാ പോത്തുകള്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോ തനി സ്വഭാവം കണ്ടില്ലേ ഇവരെ? I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Now it's Mbappe. Rooney. Nice looking ball. Now that's well seen too. മ്യൂസിയം KC രമേശ് സതീശൻ. ഇത് ചെയ്യാരാ. അത്ര ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ട് വന്നിട്ട് 4-ാം തീയതി, ഇന്നത്രയും 11. ഓ, well, the idea was a good one. The execution of it not quite so. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. അതിനിടക്കാണ് ഇതെന്താ ഈ കളിക്കണ പോത്ത്? എടാ ഇവനൊക്കെ വല ഞാനൊന്നും പറയണില്ല. ഒരു രസമായിട്ട് എടാ കളിക്കടാ. എന്നിട്ടോ ഇവനെ എന്താ ഈ കളിക്കണേ? 1-2 ഗോളാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കണേ. What a delicious goal, stroked in like a maestro. That is simply അത് പറയണില്ല. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. ഒരു ഗോളാണ് പിന്നെയും സഹിക്ക. ഇത് 2 ഗോളാ ഓനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തേക്കണേ. ആ വീഡിയോ എനിക്ക് CM ആക്കി ചാപ്റ്റർ ക്ലോസ് ആക്കാൻ ഉള്ളതിന് ഇങ്ങനെ ഇനി എനക്കറിയില്ലടാ, എന്നൊക്കെ ആക്കട്ടെ. So we have movement on both benches. Well, that has changed the dynamic somewhat. ഫുള്ള് കോമഡിയാടാ, ഫുള്ള് കോമഡിയാ. Time, Peter, to get that 2-goal cushion. That for me should be decisive. That looks a good ball through. Oh, that's fabulous. Showing good feet. It's Adriano! And he looked every bit the എന്നിട്ടാണ് അടിക്കാൻ വിട്ടത് കണ്ടാ? അവൻ അടിക്കാൻ വിട്ടത് കണ്ടത്? ഞാൻ 2 ആളെ കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടും മൂപ്പർ അടിക്കാൻ വിട്ട്. ഞാൻ UDF അല്ല, പക്ഷേ വീഡിയോ സിസ്റ്റമാണ്. എടാ എന്തെങ്കിലും ആക്കട്ടാ. നമ്മളീ പറഞ്ഞ ഹൈക്കമാര് തീരുമാനിക്കില്ല അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇനി മിക്കവാറും കേസിനെ പിടിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കും. മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കും. എന്നിട്ട് എന്താ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇലക്ഷൻ നടത്തും, അതിൽ കേസ് തോക്കും. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്ലാനിങ്. Fernando Torres certainly knows that he's missed a real chance there, but he can't dwell on that. He needs to pick himself up and move on. And here's Torres. Busquets. ഇത് മാറണ ലാഗടാ. ഇവന്റെ പെൺ കളിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ലാഗ് വന്നേക്കണ. അതാ മാറണ ലാഗ്.
And we're done. Borussia Dortmund perhaps ended up out of ideas and out of steam. Some warm applause and acknowledgement of the effort put in by the players, but that does not hide the overall disappointment. Any reflections on what you've seen, Jim? Well, Peter, I really couldn't see what this team was trying to achieve, whether it's the manager's message not getting through or not having the right players in the right positions. ഇതൊക്കെ അവസ്ഥ എത്ര സ്ഥലം ബാക്കി ഉണ്ട് എന്നിട്ട് മൂപ്പർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് ഗോൾ നോക്കിയത് ഓ ഏതാ പാസ് ഇത് വേറെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ എജാതി പാസ് അതൊക്കെ ഓ ക്ഷമിക്കല്ലൊരു ക്ഷമിക്കൽ തന്നെ അടുത്താളെ ലൈവിട്ടേക്ക് അല്ല അടുത്താളെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇരിക്കുക ആയിരിക്കും ലൈവ് കാണുന്നൊരു ലൈക്ക് അടിക്കടാ ലൈവ് കാണുന്നൊരു ലൈക്ക് അടിക്കടാ എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റിയില്ല GTA വിട്ട് ഇല്ലടാ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കയറി നോക്കാം GTA വിട്ടില്ല GTA തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കയറി നോക്കാം ലൈവിൽ തന്നെ കയറി നോക്കാം ഞാൻ തന്നെ TDM മറ്റേ TDM ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ലെവലാണല്ലോ മോനെ 4000 ഞാൻ 4000 ചത്ത് ഇതാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക വേഗം മുന്നേ അടിയോടടി ഇതെങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് തിരിയണ്ടേ സെറ്റാക്കി എടുക്കണം ഇത് So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. ഇടയ്ക്ക് ഇൻസ്റ്റാ സ്റ്റോറി അത് ഞാൻ ഇതിൽ LMC ഇല്ലടാ അതിലൊരു ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം അതിലൊരു ഇതിലേക്ക് കയറിയായിരുന്നു നമ്മളെ എന്താ പറയുക ഒരു കാർ ബിസിനസ്സിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഓണറാണ് മനസ്സിലായോ അതിൻ്റെ അവരുടെ പേര് LMC കല്യാണിയാണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് കേരിക്കോടാ What's more, a remarkably good strike rate, actually. Very true. Just another level of his expertise, Peter, but his reading of the game, for me, is masterful. Rooney going forward. That has been cut short. Yeah. Rooney. This is promising. He's free. He has got space. Can he finish? Goal! Borussia Dortmund! റൂമിനെ കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ എന്താ രസം That really is quite fabulous. All his own doing. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. So, a breakthrough already. Defending in numbers, sharp and uncompromising. Aubameyang. He is a player who's always giving defenders headaches. Borussia Dortmund currently a goal to the good and with the lion's share of the ball. And here's Mbappe. Silvestre. Rijkaard.
No, Anas no Mutte, way welcome, through. welcome. Welcome Tries back, to Mutte. pass it Welcome to through. the stream. Oh, lovely feeding is such a good tries one from എന്തൊക്കെയുണ്ട് range. സുഖാണോ A എന്തൊക്കെ സുഖം collective മുത്തേ sigh of relief from the defence. It's really well read here, but having done the hard part, you'll be slightly disappointed not to make more of it. Howson kept aware, and it is ഏറ്റവും പഴയ reclaimed ഏറ്റവും ഉണ്ട് easily. പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പുതിയ ഏറ്റവും എന്നാ പുതിയ ഏറ്റവും എന്താ പ്രത്യേകത Two ഉണ്ടാ sides separated by the game's only breakthrough moment to this point, and the score is 1-0. Oh, good read. എന്തുണ്ട് That's കാനഡയൊക്കെ great എന്നുണ്ട് positioning. So good from him. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And here's Cristiano Ronaldo. He's cleared it out of harm's way. And it's Cruyff. Gerrard. And he was quick to react. Good running, strong and purposeful. Silvestre wins the duel this time. Now it's Aubameyang. പുതിയ ഒബാമയാണത് Aubameyang. പുതിയ ഒബാമ സാധനം Was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. That's been cut out. ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ മരണ ചൂടാ That is not the best ഇടക്കിടക്ക് മഴ പെയ്യണമെങ്കിൽ ചൂടുകൊണ്ട് ഒരു ball. രക്ഷയില്ല Energetic look. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Bale. Great defending, എന്റെ strong പൊന്നെ and determined. തമിഴ്നാട് സംഭവമാക്കില്ലേ Disappointed with that. ജോസഫേ And for the first half, that's വലിയ that. പ്രത്യേകത ഒന്നുമില്ല പഴയട്ട വന്നപ്പോ ഉള്ള Well, plenty of പെർഫോമൻസ് talking കിട്ടണില്ല points in that first half, but just the one goal. It's അതാ ഞാൻ still പറയണേ. anybody's game here. പുതിയ Borussia പുതിയ ഇട്ട് Dortmund പോയാലും just പഴയട്ട ahead നമുക്ക് there കിടക്കാം as we reach Today's match 45 day minutes. programs are available from stands There's plenty of നമുക്ക് positives കളിക്കാൻ to take അറിയില്ലല്ലോ despite the lead being so small, Peter. I think playing well, good energy, a little more composure up front perhaps. That's not too much to ask. Borussia Dortmund are 1-0 up at half-time, and it's all to play for. PM വിജയ് ജോസഫ് വന്നിട്ടൊരു ഡയലോഗ് അങ്ങ് അടിച്ചായിരുന്നു അയാൾ തന്നെ കത്തിയിട്ടുണ്ടാവും തമിഴ്നാട് ഫുള്ള് പടക്കളം The second period is on the way. Borussia Dortmund definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. Nesta. This is a promising build-up. Van Dijk. Gerrard. Well, that looks a decent ball. It's a pretty loose pass. 2 വർഷം കൊണ്ട് Thuram. മുഖ്യമന്ത്രി അയച്ച ഒരു കഴിവല്ലേ Conjures time and space where few അതും can. എക്സിസ് ബോൾ ഫസ്റ്റ് ബോള് എക്സിസ് ബോളിന് പോലും എതിരായിട്ടാണ് വന്നേക്കണല്ലോ Now it's ഒരുപാട് ടി Aubameyang. വിക്കനെ പറഞ്ഞില്ല മാക്സിമം 2 Well സീറ്റ് taught there. റിസൾട്ട് വന്നോക്കുമ്പോ Is that 108 the സീറ്റ് manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Your impressions so far, Jim? Well, this lead is beginning to look a little delicate. I'd rather see them show the ambition and adventure to go further ahead, but it seems as if they settle for a riskier approach now to defend this. Mbappe! It's run loose. Who's going to get there? Aubameyang. ആടാ ഒരു സിനിമ നടന്നൊക്കെ ഇതോ ഒന്നാം തരം കേട്ടേടാ Back again. Milan really are going Or- about things in the right fashion, Peter. ഒരാൾക്ക് പോലും It's great to see. പ്രവചിക്കാൻ അത് സസ്പെൻഷൻ This is കൊണ്ടല്ല a വന്നേക്കണേ really front-footed approach. അതിന് കണക്കായിട്ട് നന്നായിട്ട് എന്നാ വിയർപ്പിച്ചിന് ആര് ഗവർണർ ഒന്നാം തരം എന്നറിയാ ഇല്ലാണ്ടാക്കല് Beyond the ഇല്ലാണ്ടാക്കി defence. Oh, he's managed to get himself offside. ശരിക്കൊരു സിനിമ പോലെ തന്നെ അല്ലേ
ഇത് റിയൽ സിനിമ എങ്ങനെയാണ് അത് തന്നെ നടന്നേക്കണേ. ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു ഭരണകൂടത്തെ തന്നെ അങ്ങില്ലാണ്ടാക്കി കള്ളി. Now it's Cristiano Ronaldo into the last quarter of an hour, and he's managed to get free. Shot a goal! Zanetti is there to clear. Borussia Dortmund surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. അടിപൊളി ടൈം. സുമേഷ് ബ്രോ വെൽക്കം മുത്തേ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. വെൽക്കം ബാക്ക് മുത്തേ, വെൽക്കം ബാക്ക്. അനസ് ബ്രോ പുതിയ ആരൊക്കെ എടുത്ത് പുതിയ Borussia Dortmund ബാക്കൊക്കെ leading ഫുള്ള് here by കറക്കിയാ? a still precarious 1-0 margin. Aubameyang. Borussia Dortmund have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. Shot! എന്തത് Mbappe ലാഗോ? is magnificent! That is a gem! ഏതാ ഫിനിഷിംഗ് എടാ? Absolute gem! 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. ഞാന് ഒബാമയും എടുത്തു, മാസറും എടുത്തു, പിന്നെ വിനി 300 വലിക്കിട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് It's a super show all round. Both sides doing their best to impose themselves. ഒബാമയും എത്ര പൊട്ടി? One evidently ഒബാമയും undeniably എന്തുണ്ട് അവസ്ഥ? better equipped than the other. ജീടാ അടുത്ത ആളെ ഇരിക്കേ. അടുത്ത ഫ്രണ്ടിലുള്ള ആളെ ഇരിക്കോ. അവിടെ വിനീശത്തിന് 300 പോലും കൂടി കിട്ടിയാ. ഇതൊക്കെ ഭാഗ്യം. അടുത്ത ആളെ ഇരിക്കോ. അമ്മ കിട്ടിയപ്പോ 90 പ്ലെയേഴ്സ് ബാക്കി. അപ്പം നിർത്തി വെയിലെടുക്കാത്ത പഴയ വെയിലല്ലേ എൻ്റെ ആൻസേ. പഴയ വെയിലിനെ മതിടാ, പഴയ വെയിലിന് ഏസാണ് ബ്രോ. കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് കയറാൻ നോക്കടാ, കയറാൻ നോക്ക്. ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ? ഓൾഡ് വെയിലിൻ്റെ ഓരോരോ ഷോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ. ഞാൻ ഓൾഡ് വെയിലിൻ്റെ ഇത് കാണിച്ചിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഇത് ഞാൻ ഇട്ട് കാണിച്ചിട്ട് അവസ്ഥ. ഒന്ന് അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കണ്ടാ, അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ കളിയിൽ ഇപ്പൊ ഒബാമയെ കളിപ്പിച്ച് നോക്കിയില്ല, ഫുള്ള് മിസ്സിയാ. ഇപ്പൊ ടൈമില്ല. അങ്ങനെ വേറെ സ്റ്റാറ്റ്സ് ഒക്കെ സിമിലർ ആണ്. ഓൺലി എന്നാന്ന് എന്ത് സ്കില്ല് ഉള്ളേ? മാഗ്നറ്റിക് ഫിറ്റോ അങ്ങനത്തെ എന്ത് സ്കില്ലല്ലേ ഉള്ളത് എനിക്ക്? Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. So that's got things underway. I still feel that this man ആസാൻ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീറ്റ്. സ്ക്രീൻ പോയില്ലേ? ഒരു മിനിറ്റടാ.
സ്ട്രീം പോയില്ലേ? സ്ട്രീം പോയി. ശരിയാക്കി തരാം, ശരിയാക്കി തരാം. അനസ് ബ്രോ താങ്ക്സ് ഫോർ 2.79 കനോഡിയൻ ഡോളർ മുത്തേ. താങ്ക്സ് മുത്തോടി, താങ്ക്സ്. എടാ ഒന്ന് പോസാക്കാനുള്ള സമയത്താടാ. സംഭവം ഇതായി വയറൊന്നും ഇളകിപ്പോടാ. വന്നില്ലേ? താങ്ക്സടാ മുത്തേ, താങ്ക്സടാ. സ്ട്രീം വന്നില്ലേ? സ്ട്രീം വന്നത് വിശദീകോ. ബെയിലെടുത്തു. ഞാൻ ബെയിലിനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ. And here's Bale. Oh, he's got tries one from range. Now who's going to be first to this? എന്റെ പൊന്നെ, ഒരു ആനിമേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഒരു ആനിമേഷൻ കൊണ്ടിട്ട് ഗെയിം അങ്ങ് ഇല്ലാണ്ടായി കളടാ ഉണ്ടാക്കന്മാര്. എന്തിനാ നീ ഒരു കൊളാബറേഷൻ ഒക്കെ? തേങ്ങ പോലത്തെ മുതു ഉണ്ടാക്കന്മാര്. Oh no, what has happened here? There's the delivery. ഒരു ബെയിൽ ചെയ്തിട്ട് ഒരൊറ്റ സാധനം വരാണ്ട്. Quietly revving up. And this is അതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നേക്കണേ. എന്നിട്ടൊരു ഗോൾ അടിച്ച പോലെ അഭിമാനത്തോടെ എടുത്ത് നിർത്താതെ കൊറേ പൊതുവായകള്. എന്താ സാധനം? ആനിമേഷൻ ആവശ്യം. വെൽക്കം വെക്കടാ സത്യടാ. അല്ലെങ്കിലോ ഗെയിമർ റണ്ണിങ് ആവുന്നില്ല. അതിന് കണക്കായിട്ട് ആനിമേഷൻ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡബിൾ ടച്ച് ഉണ്ടെങ്കില് എന്താ രസം ഫീൽ ചെയ്താ. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ, ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത അടിപൊളി ഗോളാവിന് അത്. വെൽക്കം ബാക്ക്. And it's Forlan. Mateus. He's beaten the last man. Great shot. He's got a goal. അത് 2 ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോ പോവില്ല. ഇല്ലടാ പോകത്തൊന്നുമില്ല. ആനിമേഷൻ വന്ന പോലെ തന്നെയല്ലേ. 2 വീക്ക് ചെയ്യുമ്പോ പോകത്തില്ലല്ലോ ഒന്നും. കാരണം ആ കാർഡ് അടിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ആനിമേഷൻ വരണുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ കാർഡിന് ശരിയായിട്ട് ഉണ്ടാവും അത്. ആ കാർഡിന് മാത്രമേ അവർ ആ സ്കില്ല് കൊണ്ടുവന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ കാർഡിന്റെ സ്കില്ല് ആ കാർഡും എന്താ പറയാ ഗെയിമിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ആ സ്കില്ല് അവർ തന്നെ എന്താ പറയാ ആനിമേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവത്തില്ലേ ഗോൾ സെലിബ്രേഷൻ. എനക്കാ പോകുന്ന നമുക്കൊരു തോന്നലുമില്ല. കാരണം വേറെ ഏത് പ്ലേസിനും ആ ആനിമേഷൻ വരണില്ല. ആ ഒരു കാർഡ്സിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Borussia Dortmund leading, but only just 2 on the scoreline. Back on the way then. Luis Suarez. It's Luis Suarez! Sensational! എന്നോട് ആരോ പറഞ്ഞിട്ട് ഒബിക്സ് ഉള്ളതൊന്നും അറിയില്ല. എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ലടാ. They are right back in business.
And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. Unstoppable. Drag Just how നോക്കടാ. do they contain him? Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. It's turning into quite a gem, this. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. Busquets. Rooney. Neither of these two want to come off second best. Tonali. And it's Cruyff. Bops him off it and wins back the ball. കൊള്ളാം. And here's Suarez. And here's Forlan. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And here's Mbappe, looking for options for movement. Vieira is sporting a guilty look after that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Knocks it out wide. He has found the way through. Now the cross. ബാക്ക് പോയാലും ആനിമേഷൻ സർവീസ് കാണും. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ബാക്ക് പോയിക്കാലും ആനിമേഷൻ സർവീസ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. കാരണം ആ ഒരു പാക്കിന് മാത്രമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ആനിമേഷൻ അത് ആ പാക്ക് എപ്പോഴാണ് ഗെയിമിൽ നിന്ന് പോകണേ അന്ന് മാത്രമേ അത് പോകത്തുള്ളൂ. അത് ഒരു വെറുപ്പിക്കൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അത് മിക്കവാറും. അടിപൊളി. അത് ഒന്നാം തരം വെറുപ്പിക്കലായിരിക്കും എന്താ പറയുക ആനിമേഷൻ. Rijkaard does well not to be outdone there. Still anyone's game this. One moment can decide it. Listen, the fans haven't given up. And a chance! Ilembro, welcome. Borussia Dortmund! And again they hit Cruyffന്റെ കൺട്രോൾ അടിപൊളി കൺട്രോളാ. ഡബിൾ ടച്ച് കൂടി കിട്ടിയപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് കളിപ്പിക്കണം ഇപ്പോൾ. So often it comes down to that quality on the final pass, and we've got it here, Peter. The defence might want to have a good look at themselves as to how they let it happen. Borussia Dortmund leading now. സ്നേഹികള് എല്ലാ സമയത്തും പറയാ എല്ലാ സമയത്തും പാസ് ഒന്നിക്കില്ല, ചില സമയത്ത് പാസ് മരണം ഒന്നിക്കല്. A picture of focus and alertness. Lovely pass, but can he get there? അരസ്ബ്രോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, പഴയ വെയിലായാലും പുതിയ വെയിലായാലും ഏത് വെയിലായാലും നമുക്ക് കണക്കാം. എല്ലാ എന്താ പറയാ ആ ബ്ലിസ്കുകളായാലും അടിപൊളി അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കും. ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി പവർഫുൾ ആയി തോന്നി ഈ വെയിൽ തന്നെയാടാ. അടിപൊളി ഗെയിമിലാണ് കളിക്കണേ. ഇല്ല വെൽക്കടാ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ സ്ട്രീം. ആരാ അപ്പോണെന്നറിയില്ല, ജീപ്പിന്റെ മുത്തേ ജിജി. ഓൾഡ് വെയിലാണ് ബെറ്റർ, എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ മാത്രമാണ്. പുതിയ വെയിലും കളിക്കാണെന്നില്ല, പക്ഷേ പുതിയ വെയിലിന്റെ ഓരോ ഷോട്ടുണ്ട് മോനെ. അടുത്താള് കയറിക്കേ. കളിക്കോ ബ്രോ, കളിക്കാനുണ്ടോ? എടാ ഞാൻ നിമിന്റെ ഞാനിടാ, നിങ്ങൾ കേറിക്കോടാ. ഞാൻ റൂമിടാ, നിങ്ങൾ കേറിക്കോട്ടോ. കേറാളിരിക്കും. മിലൻ ടി ഞാൻ റാൻഡർ റൂം ഇടാം, നിങ്ങൾ കേറിനാളെ കേറിക്കോ. നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ആർക്കും റൂം ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട.
എൻ്റെ ഓൾഡ് വെയിലുണ്ട്, സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഇറക്കോട്ടെ. അത് സത്യം പുതിയ വെയിൽ മോശമാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുക കളിപ്പിച്ച് ശീലമായോണ്ട് ഒന്നും അറിയത്തില്ല. പഴയ വെയിലൊക്കെ നന്നായി തോന്നി. ഞാൻ മൊബൈൽ യൂസ് ആക്കിയിട്ടില്ല, ബ്ലിറ്റ്സ് അല്ലേ. അതെ പഴയത് ഫിനോമിനൽ ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ട്. പഴയ ഫിനോമിനൽ ഫിനിഷിംഗ് മാത്രമല്ല, കിക്കിംഗ് പവർ അമേസിംഗ് കിക്കിംഗ് പവറാടാ, അടിപൊളി കിക്കിംഗ് പവറാണ്. ബ്ലിറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ അത്ര എഫക്റ്റീവ് അല്ല. ബ്ലിറ്റ്സ് എഫക്റ്റീവ് അല്ല, ഓരോ പ്ലെയറിന്റെ ബ്ലിറ്റ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള എംബാപ്പൻ്റെ ബ്ലിറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ചില സമയത്ത് അസാമാന്യ ബ്ലിറ്റ്സാടാ. അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്ലേസ് ഉണ്ടടാ അടിപൊളി ബ്ലിറ്റ്സ് അടിക്കാൻ പറ്റിയ ഇഷ്ടംപോലെ നല്ല പ്ലേസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ എന്താ പറയാ, ചില സമയത്ത് ബ്ലിറ്റ്സ് തോന്നിക്കും, ചില സമയത്ത് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഗോൾ ചെയ്യും. ഈ ഡെൽപെറോ ഇല്ലേ, ഡെൽപെറോ നൈസാണ്. എങ്ങോട്ടാ പോണേ? Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Vieira gets a foot in here. Messi. Now it's Forlan. Now it's Luis Suarez. Stood up well to him there. Knocks it into space. Suarez showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Looking tidy in possession here. വെൽക്കം ബ്രോ, വെൽക്കം എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. താങ്ക്സ് ബ്രോ, താങ്ക്സ്. കൊടുക്കടാ എന്തൊന്ന് ആടിക്കളിക്കണേ. മണ്ടിച്ച് പാസിന് അമ്മായിക്ക് വെച്ചാടത് ചുട്ടുമ്പത്തേക്ക് പാസ് മിസ്സാകാൻ വേണ്ടി മാത്രം തേങ്ങ. എന്നെ സ്നേഹിതരുടെ പേര് ഒന്ന് ഇടക്ക് മാത്രമേ ആണല്ലോ കൂടുതലും എന്താടാ ഇങ്ങനെ ലാഗ് വരണേ? ഇന്ന് ദിവസം ഫുള്ള് ലാഗ് ഗെയിം പ്ലേ ആണല്ലോ തുടങ്ങിയിട്ട്. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's Luis Suarez, and he hits the net. A quite incredible spell. They are flying. One sweeping move executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Barcelona are now luxuriating in a 2-goal lead. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and urgency, a real step up in possession and focus now. He's a sharp little ball here. Oh, nicely intercepted. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Might be danger here. And this is Cruyff. I think that's offside. ഞാനുണ്ട് കളിക്കട ഓൾഡ് പ്ലേസ്, ഓൾഡ് വെയില് ആൻഡ് ന്യൂ വെയില് സ്റ്റാറ്റ്സ് ഒക്കെ സെയിം ആണ്. ന്യൂ ബൈല് ബ്രിഡ്സ് ആൻഡ് മാനുഫിറ്റ്, പിന്നെ ന്യൂ ബൈല് ഫോമി ഷൂണ്ട്, ഓൾഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി കൂടുതലാണ്. അതെ അവിടെ ഓൾഡ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയി തോന്നി. ഇതെന്ത് ഇങ്ങനെ ലോങ് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ? കളിച്ച് കൂത്തോട്ടൊക്കെ പോണ പ്ലേസ് ഒക്കെ കൊള്ളാം. Scholes. Oh, important interception. There will be 1 minute added time. Rooney. നല്ല മാറ്റം കിട്ടുന്നുണ്ടോ?
And for the first half, that is that. Any strong opinions on the ഞാനൊന്നും first പറയണില്ലടാ. half? And the boss is going to be disappointed വണ്ടച്ച് with the പാസ് way എടുക്കാൻ his പറ്റിയ team പ്ലെയർ just ഉണ്ടായിട്ടും switched off വണ്ടച്ച് for പാസ് those എടുക്കണില്ല. 2 goals. അപ്പൊ They'll കൊറേ have to take some ഓമ്പി risks ഓമ്പി now ഓമ്പി കളിയിൽ to try and കളിക്കണ get പഠിച്ചാൽ. back in this game. And it's easier said than done, as we know. Well, that is the first half done. ഇത്ര നല്ല And we സീരീസ് are ഉണ്ടായിട്ട് ready ബാക്ക് for എന്ന് what പറയാ. follows in the second. CSTV ഇന്നലെ ഏതാ കളി? അത് കഴിഞ്ഞ RCB യൂസ് ചെയ്യുന്നേ. ആ പൊട്ടൻ ബോളർ എന്താ ഈ കളിച്ചേക്കണേ? ഏതാടാ ബോളർ? Here is the first touch of the ജയിക്കേണ്ട second കളി half. കൊണ്ടപ്പോയി തോപ്പിച്ചേക്കടാ. ഭുവനേശ്വറിനൊക്കെ 6 അടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ബോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. See how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back. ഇവനെന്താ They ഇങ്ങനെ also സ്ലോ have to ആക്കണേ be ബോള്? ബോള്? Going 3 down will probably seal their fate. അപ്പോൾ തുടങ്ങി. That pass has been well intercepted. He's had a shot. ഞാൻ കളിക്കണില്ലടാ. ഇത് എന്തെന്നാണ് ആ സമയത്ത് മാത്രം ലാഗ് വരണേ? A finish of true class. And they are disappearing out of എന്ത് sight. സ്ലോ ആക്കിട്ട് സ്നേക്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണേ നോക്കിയേ. And he stuck it away പാസ് as if ഇളകടില്ലടാ. laser guided. That's just a fabulous, ഫ്രണ്ട്ലി പോലെ ഇങ്ങനെ. fabulous അപ്പൊ ഞാൻ finish. ഓൺലൈൻ കളിച്ച Anything എന്തായിരിക്കും that അവസ്ഥ? goes to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got അല്ലടാ to ഒപ്പം stir സ്മാർട്ട് a അല്ലടാ. revival. ഒപ്പം നന്നായി കളിക്കൂടാ. And it's made its way to him, and he's got the beating of his man. ഒപ്പം സ്മാർട്ട് അല്ല. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. പക്ഷെ എനക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷെ ഇതിങ്ങനെ ഇത്ര കറക്റ്റ് ആയിട്ട് Beautiful ഓപ്പന്റെ എന്താ പറയാ. simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Deftly away. Well, that was well positioned അനക്ക് and കളിക്കാൻ well പറ്റില്ലടാ. pitched. അനക്ക് They പാസിംഗ് can't hurt പാസിംഗ് with ഓപ്ഷൻ their വരണില്ല. backs to goal. The ball is loose and the chase is on. No, again there's no way through. Messi. അത് Very സ്മാർട്ട് അല്ല. much a സ്മാർട്ട് അല്ല. man of this മിലനാണ് moment. ഒപ്പം. സ്മാർട്ട് അല്ല. Borussia Dortmund ആ സാധനം നമ്മൾ perhaps ടാക്കിൾ ചെയ്ത wondering യെല്ലോ what the കാർഡ് best അല്ലെങ്കിൽ plan is for their റെഡ് next കാർഡാണ്. substitution. പക്ഷെ അത് ഇവൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം എന്നറിയാം Yeah. എഫക്റ്റീവ് ആകും അത്. It's മനസ്സിലാവും. Hernandez. Platini wins the duel this time. Yeah, pass somewhat off target. പക്ക മാച്ചപ്പ് ആണ് ഒപ്പം. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. And here's Forlan, and it's Messi. He's played it back. Bale being hounded, ഇതെന്ത് തേങ്ങക്ക് manhandled at കളിക്കണേ. times. ഛെ. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind them up in the process, Peter. Real chance! Outstanding save to keep ഹാൻഡി that മുത്ത out. വെൽക്കം മുത്ത വെൽക്കം Really ബാക്ക് are വെൽക്കം ബാക്ക്. good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. Mbappe. Zanetti receives it. Oh, that's a foul, and the whistle's കൊറേ gone. അല്ലടാ കൊറേയായി ഫുള്ള് തിരക്കായിരുന്നത്. മോനെ റെഡ് കൊടുക്ക്. He is going into that little black book. He does seem to be in ഫുള്ള് considerable തിരക്കായിരുന്നത്. discomfort. എന്തൊക്കെയുണ്ട്? Hope it's സുഖാണോ? nothing serious. Bale looking to play it into the box. 1vs1 ബ്രോ. അവിടെ കളിക്കടാ. ഞാൻ റാൻഡം കൊടുത്തോളാം കേട്ടോ. ഐ ആം ക്രിയേറ്റ് റാൻഡം. പ്ലീസ് ഡു ഓക്കെ. Busquets. He has a look up. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. No unnecessary risks, and the game is petering out here. And he's going to be disappointed with that. Busquets looking to pass their way up the pitch. And it's Michel Platini. Scholes gets across to intercept that. And എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇപ്പൊ that's ലൈവ് it. ഒക്കെ? Well, that was thrilling. A game of champs ഞാൻ and അത്യാവശ്യം ഷോട്ട് ഗോൾ shots. അടിച്ചില്ല. അതാണ് Winners were ഏറ്റവും വലിയ so ഹൈലൈറ്റ്. good at times. A side that can and will ഷോട്ട് വരെ അങ്ങോട്ട് കേറാൻ വരെ വിടില്ല. Please Your turn reflections your then, attention Jim. to the screen Well, for there was a information distinct lack of around clarity the or goal. commitment in everything the players were trying to do. Looking pretty lethargic, and they were ruthlessly exploited and deserved to be. ജീവിത And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good evening. അവസ്ഥ നോക്കടാ. അടുത്താളെ ജയിക്കാം.
സ്ക്രീൻ ഡിഫൻസ് സത്യം. അടുത്ത ആളെ ജയിക്കാം. പൊന്നെ, പുതിയ ഡിഫൻസ് ഒന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പുതിയ ഡിഫൻസ് പക്ക ഷോക്കടാ. എങ്ങനെയൊക്കെ മര്യാദ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് പോലും തീരാത്ത അവസ്ഥയിലെ. കാരണം പ്ലെയർ ബാക്കോട്ടേക്ക്, പ്ലെയർ മുന്നോട്ടോടും, മുന്നോട്ട് കളിക്കുന്ന പ്ലെയർ ബാക്കോട്ടേക്ക് ഓടും. രണ്ട് ടീമൊക്കെ ഡീപ് ലൈനിൽ ടോക്കാലോ അവസ്ഥ. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert Jim Beglin. Hi Peter, it's great to be here. ആസണൽ EPL യൂസിലെടുക്കും. ആസണലാണ് എപ്പാണ് ബോട്ടം ചെയ്യാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, എപ്പാണ് ബോട്ടിൽ ചെയ്യാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അടുത്ത 3 കളി ഈസിയാണ്, മനസ്സിലായോ? 1 മിനിറ്റ് ബ്രോ, കമന്റ് വായിക്കവേ. നാസന്റെ കാണത്തില്ല, എപ്പം സംശയം കൂടെ ബ്രോ. അക്കൗണ്ട് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുത്താണ്, അത് പഠിച്ചോണേ. ബിൽഡ് ചെയ്തെടുത്തടാ. ഞാൻ 2015 മുതൽ കളിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടാണ് ഇത്. Well, Wayne Rooney's role today will be crucial. We all know of his qualities as a goal scorer, but a lot's going to be expected. Alvarez! That is Magnificent from Alvarez! ഇച്ചാതി ഷോട്ട് ബ്രോ. കിങ്സ്ലെയർ എന്താണ് നെയ്മാണോ? ആസണായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഉണ്ടാക്കന്മാരെ അവരെ യൂസിൽ അടിക്കട്ടെ. PSG അടിച്ചതിന് കുറേ പണിയാണ്. അഹങ്കാരം കൂടി പോകും PSG അടിച്ചാൽ. 2 ദിവസം തുടർച്ചയിൽ അടിക്കുന്നുണ്ട്. Nice sequence of passes this. Yeah. Can he spark a counter here? And it's Cruyff. And here's Mbappe. Cruyff. Good driving run. Neymar has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Great defending, strong and determined. Tries to pass it through. Alvarez is onto this. Great ball, and he's in here. Borussia Dortmund leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Well, he's looking to get away, but the defending is persistent, adhesive. Yeah. Now Cruyff. Threads one in. Looking for options for movement. Oh, and he's asking too much. എൻ്റെ ഇതിൽ യൂസിൽ PSG എടുക്കട്ടെ. ഓൾറെഡി ഒന്നും അടിച്ചില്ലടാ. ഓൾറെഡി ഒന്നും അടിച്ചത് ശരിക്കും അടിക്കാതെ അവരടിക്കട്ടെ. ആസണിൽ അടിച്ചോട്ടെ. എന്നാൽ എംബാപ്പേൻ്റെ കാര്യമല്ല, ജസ്റ്റ് നോർമലി ഞാൻ പറയാം.
എടാ എജാതി കളിയാടെ അവർ കളിക്കണേ. ലൂയിസ് എൻറിക്ക് സംഭവം തന്നെയാണല്ലേ. എജാതി ബിൽഡിംഗ് അവർ ചെയ്തേക്കണേ. സെക്കൻഡിലൊക്കെ കണ്ടവർക്ക് അവസ്ഥ തരും. കാരണം അവന്മാരൊരു ഗോൾ അടിച്ചു ഫുള്ള് എന്താ പറയാ, ഫുള്ള് ബസ് പാർക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. മനസ്സിലായിരുന്നോ? അവന്മാരൊരു ഗോൾ അടിച്ചു ഫുള്ള് മറ്റേ ബസ് പാർക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു നിങ്ങള്? അവരെല്ലാ പ്ലേസും എന്താ പറയാ ഫുള്ള് ഡിഫെൻസീവ്, ആവശ്യത്തിന് മാത്രം അറ്റാക്കിങ്. വെൽക്കം ആഫ്റ്റർ ലൗണ്ടിങ്. സത്യോടാ, കൊറേ തിരക്കായി പോയി മുത്തേ. എന്തൊക്കെയുണ്ട്? സുഖാണോ? Borussia Dortmund have the chance to go the other way. Well played. That has snuffed out the danger. Chance! Dealt with nicely by the defence. ആരടിച്ചാലും ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്. ബോത്ത് മാനേജേഴ്സ് ബാസ്റ്റ പ്രൊഡക്റ്റ് അർട്ടേറ്റ. And it's Cruyff. That's very neat. He's having a pop. And that's what you call inspired goalkeeping. That's very, very good. You can't ask for much more than that. And it's hit the woodwork and out. ഇതെന്ത് സംഭവം? അതൊക്കെ സേവ് അടിക്കുന്നത് 2-3 ഗോൾ എന്ന സമയത്ത്. Rooney. It's Rooney. Wow. Rooney made it all look so simple there. The referee says that മാക്സിമം 3 ഗോൾ അടിക്കേണ്ട സമയം നേരത്തെ കഴിഞ്ഞു. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. ഈ TW ക്ലാനാണോ? Well, this is when you need your players to step up, Peter. Be brave, see all that courage. They need to have a big start to the second half to give them some momentum, and they're not going to get that if they're being too risk averse. Borussia Dortmund are in a pretty decent position after 45 minutes. 1-0 to the good. We're already back up and running after half-time. Borussia Dortmund can do themselves a massive favour by grabbing another one here. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Oh, he's brought him down and it is. Insa Monali, Insa Maniac bro, welcome. Nibin Devasi, hide. Chance from the spot. Hide with the high. Genuine comfort. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. നിങ്ങൾ ലൈവ് ആണെന്നൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കാൻ സബ് ചെയ്തിട്ട് സബ് ആക്കടാ. നമുക്കിനി എത്ര സബും കൂടി ഉണ്ട്. നമുക്ക് 7K എത്ര സബ്? എത്ര? 84 സബ്. 84 വേണോ? 74 സബും കൂടെ. നിങ്ങൾ ലൈവ് ആണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കുക. ഷെയർ ആക്കടാ. എനിക്ക് റെഡ് കാർഡ് കിട്ടി. പൊതുവേ നമുക്ക് റെഡ് കാർഡ് തരാത്തതാണല്ല. എന്ത് പറ്റി കൊണാമിക്ക്? Well, that's a real psychological weight off the shoulders, I think. It's a very different game now with 2 up. Cantona. Well, they've stamped some authority on things, but how much more authority can be generated? Cannavaro. കളിക്കടാ. നിങ്ങൾ കേറിക്കോട്ടോ. And it's Totti. Neither of these two want to come off second best. He might be in here. Totti. Good. ഇവിടെ അടുത്തത് കോപ്പായില്ലടാ. കോപ്പും ഇല്ലടാ തായാലേ. കോപ്പ് ഒന്നാമത് കളിച്ചതിന് കളി മാറിപ്പോടാ. പിന്നെ കളിക്കുമ്പോൾ സെറ്റാണില്ല. അതിന് മാത്രമുള്ള ആൾക്കാരും ഇല്ലടാ. Even the opposing fans have to recognise the quality there. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. Rosario cut their deficit and look raring to go again.
Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Looking to play him in. Well, he's going to be disappointed with that. Rosario really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. Well, they're looking a whole lot more urgent now. They just need to sort out their end product. ഫോൾ ഇട്ടൊന്നല്ല ഭാഗ്യം തന്നെ. He's picked his way through. He's having a shot. ഫ്രള്ളിയുണ്ട്. നിങ്ങൾ കയറിക്കോ ഫ്രള്ളിയുള്ളവർ നിങ്ങൾ റാൻഡ് റൂമാണ് കയറിക്കോട്ടോ. കൊള്ളാലിത്. The opening was there, I guess. Worth a try. Cannavaro. Cruyff. Oh, now here's an interesting matchup. Well, this is intriguing. Zanetti has the space to scheme. I think that's offside. Offside, ah? Yes, it is. എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്യും ബ്രോ. അവിടെ ചെക്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ചെക്ക് ആക്കടാ. ഇപ്പം ചെക്ക് ചെയ്ത പണിയാ. ഇതെന്താ ഓഫ് സൈഡ് ആക്കിയത്? ഹെഡ് കുത്തിയായിരിക്കില്ലേ? Can he get it through? വെൽക്കം ബ്രോ, വെൽക്കം എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. താങ്ക്സ് ബ്രോ, താങ്ക്സ്. Rijkaard. Lampard. And it's Lampard. Just 5 minutes left. Shot, surely! Oh, സ്ട്രോങ്ങർ റോൾ ബ്രോ. വെൽക്കം മുത്തേ, വെൽക്കം. താങ്ക്സ് ഫോർ സബ്സ്ക്രൈബ് മുത്തേ. എടാ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. Cantona quietly revving up. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Quick look, thought about എന്തിനീ cutting ഇങ്ങനെ inside, ഉണ്ണാക്കനോട്ട് പറഞ്ഞേ? and he passes it long. That's that, the end. ബ്രോ മെസ്സിന്റെ ബാക്ക് സ്പിൻ ചെയ്തോ? ഇല്ലടാ നമുക്ക് മെസ്സിന് ആവശ്യമില്ലടാ. ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, ബ്രിൽസ് മെസ്സി ഉണ്ട്. അങ്ങനെ മെസ്സില്ല, നോർമലി ബ്രിൽസ് മെസ്സി ഉണ്ട്. എന്തിനീ ചെയ്യണേ? ജീജിടാ മൊത്തം ജീജിടാ. നെക്സ്റ്റ് ഗെയിം ബ്രോ. Voted man of the match and deservedly so. How do you look back on the game then, Jim? എൻ്റെ കൊനാമി ഇഷ്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ ലിങ്ക് ചെയ്തു. ഇനി അക്കൗണ്ട് ഇല്ലടാ ഇനി അക്കൗണ്ട് പോകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. എനിക്ക് സ്പിൻ ചെയ്യാൻ കോയിനില്ല. അനക്കോ തന്നെയാണ് അവസ്ഥ. എൻ്റെ കോയിൻ കട്ടായിരുന്നാ 83 കോയിനുണ്ട്. അടാ റാൻഡം കോഡാണ്. നിങ്ങൾ കയറിക്കടാ. സോറി മുത്തേ. കേരള കയറിക്കേ. ഇരുന്നാളിരിക്കോ. ഇനി കൊനാമയിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഇല്ലടാ. നിന്റെ ഇതുള്ള കാലത്തോളം നിന്റെ ഇത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കൂടാ. നിന്റെ മെയിലുള്ള കാലത്തോളം എന്താ പറയുക, അത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. അവിടെ ഇനി പേടിക്കാനില്ല. ഇനി കൊനാമയിൽ ലിങ്ക് ചെയ്ത പ്രശ്നമാവോ? ബ്രോ ഞാൻ ആദ്യം കയറിയതാണ്. എടാ അത് ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തല്ലേ നിങ്ങൾ കയറില്ലേ? നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാത്ത നമ്മൾ ഓരോ കളിയിനാൽ എന്താ പറയുക കോഡ് റീഫ്രഷ് ആകും. അപ്പോൾ നീ അതിൽ കയറി കേട്ടോ. ബ്രോ ഇനി ഫുട്ബോള് ഇതിലേക്ക് എങ്ങനെ അക്കൗണ്ട് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എടാ നിനക്ക് നീ നോർമലി എങ്ങനെയാണോ ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതിടാ. ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിൽ ഗൂഗിൾ എന്താ പറയുക ഗൂഗിൾ പേ ലിങ്ക് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലിങ്ക് ആയിക്കോളും. ലിങ്ക് ആക്കിയതാണെങ്കിൽ എന്താണ് ബ്രോടാ, ഞാൻ ഓരോ കളി കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ കോഡാണ് ഇടുക. അപ്പോൾ പുതിയ കോഡ് കയറാൻ നോക്കടാ.
ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുവാണോ? എടാ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കടാ. മനസ്സിലായോ? എടാ ഈ സമയം കാത്തിക്കുന്നില്ലടാ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം, ഞാൻ റാൻഡം കോഡ് ക്രിയേറ്റ് ആക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? റാൻഡം കോഡ് ക്രിയേറ്റ് ആക്കിയാൽ അതിൽ കയറാൻ നോക്ക്. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കയറിയത് കയറില്ല കേട്ടോ. അത് ഞാൻ എങ്ങനെ പോയാലും ക്ലോസ് ആക്കും. ഓരോ ഗെയിം ഓരോ കളി കഴിഞ്ഞാലും പുതിയ കോഡായിരിക്കും ഇടണേ. അതിൽ നിങ്ങൾ പരമാവധി കയറാൻ നോക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് കയറാൻ പറ്റാതെ നമുക്ക് കോപ്പ് കളിക്കാം. അടുത്ത ട്രൈ ആക്ക്. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. If you have just joined, you have just missed the kick-off. Who do you, Jim, see making a difference here? അതെങ്ങനെ ഫുൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും? ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ മാത്രം ലിങ്ക് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ ലിങ്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നോർമലി ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത സമയത്ത് ഗൂഗിൾ പ്ലേൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലേ, എന്താ പറയുക, സാധാരണ ലിങ്ക് ചെയ്താൽ മതിടാ. സാധാ എങ്ങനെ ലിങ്കാണ് അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. ഇനി വേറെ പ്രശ്നമില്ല. Cracking ball, bullish header, big moment, massive goal. Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. പ്രശ്നം നീ ഗൂഗിൾ പ്ലേ ലിങ്ക് ആക്കിയില്ലേ? ആ ഗൂഗിൾ പ്ലേ ലിങ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നോർമലി എന്താ പറയുക, ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗൂഗിൾ പ്ലേ ലിങ്ക് ഇല്ലേ, എന്താ പറയുക, ലിങ്ക് ടു ഗൂഗിൾ പ്ലേ എന്ന സാധനം ഇല്ലേ, അത് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് വരും. ഇന്ന് ഫ്രണ്ട്ലിയാടാ. നമ്പർ വെൽക്കം. സാധാരണ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ സെയിം രീതി തന്നെ. അല്ലാണ്ട് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഇല്ലടാ അതിൽ. എവിടെയാ ഈ റോക്കറ്റ് പോണേ? Motherwell really are one of these sides that pride themselves on their ability to maintain possession. Nice bro. Big relief. It just needed. നിങ്ങളെല്ലാം ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ് ചെയ്തോണ്ട് സബ് ആക്കടാ. നമ്മൾ റോഡ് ടു 7K സബ്ബാണ്. നിങ്ങൾ ലൈവ് കാണുന്നതിൽ ലൈക്ക് അടിക്കാതെ ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ് ചെയ്യാത്തോണ്ട് സബ് ആക്കുക. Best, a player who needs no introduction. Well, that looks a decent ball. Over to the right flank. And it's Lampard. Best. That's an excellent interception. Borussia Dortmund leading here thanks to the 1-0 the score. Rooney gets on his bike and on the move. The defence opting here for strength in numbers. Vieira wins the duel this time. മാർക്ക ചെയ്തേ. Now it's Lampard. Best. And this is De Bruyne. He's having a shot. ഗൂഗിൾ പേ ആൻഡ് കൊനാമി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങളൊന്നെങ്കിലും ഗൂഗിൾ പ്ലേ ലിങ്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ കൊനാമിയുടെ ലിങ്ക് ചെയ്യുക. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് സേഫ് ആണ്. When it's pieced together as efficiently as that, it's a joy to watch. It's starting to look very interesting this. എന്തിനീ ടൈം എടുക്കണേ? എനിക്ക് വയ്യേ എംബാപ്പേ. സാധാരണ നോർമൽ പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ എന്താ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാ? ഞാൻ മാറ്റി തരാം. Spread out to the left. Aimed beyond the defense. Mbappe receives it in a good position here. വെൽക്കം ബ്രോ, വെൽക്കം എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. താങ്ക്സ് ബ്രോ, താങ്ക്സ്. വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോ.
and it's level pegging at half-time. Please take this So, opportunity nothing in to it, pay a Jim. visit to What our do you official think? store Well, where it's been an memorabilia from intriguing today's watch. match are now A really available. nice Opponent contrast of Austrian styles game that ആണ്. seem to suit both വെറുതെ teams അല്ല pretty ഇങ്ങനെ രണ്ട് well. സെഷൻ പറഞ്ഞു. Who's ultimately going to win it? It's anyone's guess. വെറുതെ അല്ല. Borussia Dortmund are അപ്പോൾ നമ്മൾ level നോക്കി pegging കളിക്കണം. at half-time then, and it's a finely balanced game. 1-1 the score. And hostilities have resumed at the start of the second half. Marquinhos. Some intricate passing, looking to progress the ball. Lampard. Now this could be a chance. Well, we've seen that early. Used a certain sixth sense. Busquets. Vieira. Pass is coming off in quick succession here. Whistle's gone, that's a foul. Busquets. ഓക്കെ വിയറ. And it's Vieira. കൊള്ളാം. Can he get on the end അടിപൊളിയായിട്ട് of കൺട്രോൾ this? ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഒട്ടകം കാണിച്ചു. Lampard. മോനെ കുഞ്ഞു മോനെ അങ്ങോട്ടല്ല മോനെ. Be happy to let their അത് front നെസ്റ്റ് ആണ്. players stay up front all the time. Well, it's signalling Rooney. to the opposition that Okay, they're Busquets, setting themselves Rooney. up for the counter-attack. It's plain and simple. ബിസ്ക്കറ്റ്സ്. Busquets. ഓക്കെ അൽവാരസ്. 60 Mbappe, minutes okay. played. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better there. The final ball was very റൈസ്. ബാക്ക്. Cruyff charging forward, the ball at his feet. ഫുള്ള് ഷോൾഡർ പുഷ് ആണല്ലേ. The defence just Any pass about or the came out on top, but they were certainly tested. ചെക്ക ഫുൾ ടൈം ഷോൾഡർ പുഷ്. ഷോൾഡർ പുഷ് ആണ് ഞാൻ ഷോൾഡർ പുഷ് ചെയ്യാം. Is looking to influence the game from out wide. Yeah. It's a decent chance റൈസ് for റൈസ് counter-attack. ഓക്കെ. ഞാൻ ഷോൾഡർ പുഷ് വെറുതെ ചെയ്യല്ല. He is through here. എന്തൊന്നായി Plenty of ചെയ്യണേ appeals, പഠിച്ചോനെ. but the referee is not interested. Koundé did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Now it's Mbappe. Mbappe will not want to lose out here, not against this opponent. Koundé cuts it out. റബ്ബർക്കണ്ട സമയം നേരത്തെ Lovely കഴിഞ്ഞു. neat pass. Motherwell clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. പറ്റിച്ചേ. Quality ball. Brilliantly cut out. Good ball. Goes for a shot! എന്ത് സേവ പഠിച്ചോനെ. That's a real chance missed. Well, we could be headed for a scenario in which next goal is the winner. That chance could have been it too. Borussia Dortmund with their first corner, the first in the game for either side actually. And it's been taken short. That has been slung wide. Takes aim and crosses. Adams getting this one clear. Mbappe. They'll want to make the most of this turnover. Now it's Mbappe. He has a look നിങ്ങൾ out. ഡബിൾ ടച്ച് ഇടറാ. Added time. അടുത്ത ഫ്രള്ളി എന്നെ അടുത്ത ഫ്രള്ളി റാൻഡാടാ. നിങ്ങൾ കേറാൻ കയറിക്കോട്ടോ. അടുത്ത ഫ്രള്ളി റാൻഡം കോഡാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പരമാവധി കയറാൻ All the big കയറിക്കോ. boys are set for this. It's like land of the giants in there. He's rising. Well, he got rid because he was under Vijay da. pressure. Referee looks at his watch and blows എൻ്റെ his whistle. പൊന്നെത്ര ചാൻസാ കിട്ടിയേക്കണേ. Draw and a highly unpredictable one. Fair share of momentum shifts. Highly entertaining until the very end. Cruyff picking up the man of the match Please be award, reminded that and drinking no is surprise only allowed there. in the areas shown on this map. Thank you very Your much. reflections for your- there, Jim. അഭയാട്ടിയോ. Well, a decent draw, Peter, with a good mix of action and അടുത്ത കയറിക്കോ. അടുത്തോളം ഇരിക്കേ. റാൻഡം കോഡ് ഇടാൻ അടുത്തോളം ഇരിക്കോ. ഓക്കെ ജിജിടാ സൗരവേ ജിജിടാ മൊത്തം.
അടുത്ത ആളെ ഇരിക്കടോ. നിജോ അച്ചു. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. We're up and running then. Chance for a Okay, shot! nice goal. Goal! Borussia Dortmund! Oh, how's that for a class finish? Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. It made him look a bit silly, Peter. Manchester United finding themselves unexpectedly behind. Mbappe touches it back. Rooney will not want to lose out here, not against this opponent. Now it's Saviola. Oh, there's a probing ball. അയ്യേ, Lovely pass, Kurana. but can he get there? ക്രൈസ്. No, ടേൺ no ടേൺ way ടേൺ ടേൺ through. ഡബിൾ ടച്ച്. ഓക്കെ, Oh, അത് not വേണ്ടായിരുന്നു Scotty this ലേശം. time. Spread it ഞാൻ left. വെറുതെ എന്തിനാ Oh, ഇതാണ്. red, nice interception. വേര And it's Azar. വിയര, Oh, ജൂലിയൻ it's അൽവാരസ്, റൂണി. Alvarez. Oh, facing up to his adversary. This Okay, is a Alvarez. formidable matchup. Oh, Oh, that's nice run. fabulous. Steaming on goalwards. കൊള്ളാം. Goal! അജാതി ഫിസിക്കലടാ. Purring, truly purring. That really is quite fabulous. All his own doing. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. ഓക്കെ, റെഡ് The കാർഡ്. whistler's gone for a പ്ലീസ് ruthless പ്ലീസ് challenge പ്ലീസ് there. റെഡ് കാർഡ് ബ്രോ. And no surprise, Alhamdulillah. that's a booking. യെല്ലോ കാർഡിൽ ഒതുക്കിയല്ല He's മതി. picked up a bit of a knock from that challenge. Well, what goes through a player's head at times like that is a mystery to me. നിങ്ങൾ ലൈവ് കാണുന്നവർക്ക് ലൈക്ക് അടിക്കടാ, സബ്ബാക്കടാ. What a എന്ത് save ചെയ്യാൻ, from ഇതൊക്കെ Dina ക്യാച്ച് Schmeichel. പിടിക്കാന്നേ ഉള്ളൂ. And he looked every bit the assured keeper there. I think he's done great there. ഞാൻ both ചില reading അടിച്ച് it and എന്നറിയാ dealing with ഗോളി it. പുള്ളി കയറ്റി ഭാഗ്യം തന്നെ, സേവാക്കിയല്ല. And we have our very first corner. Gets his head on it! No, just not quite.
That is a really good chance missed, Peter. Certainly the way he's been playing. That's good running with the ball. Vieira can see things, others simply cannot. Vieira. Now this could be a chance. Nice interception. Iniesta. Vieira. Yeah, they were looking for a counter-attack. Okay, nice. Cruyff. It's a sharp pass. Oh, now here's an interesting matchup. That's very neat. ആയിഷ് മാത്രം പോയപ്പോ വന്ന് ഉരുൾപൊട്ടൽ എടാ ആയിഷ് മാത്രം പോയി ഉരുൾപൊട്ടൽ വന്നത് രണ്ട് ഏതാ കളി ഞാൻ സഞ്ജു കളിച്ചായിരുന്നല്ലേ പക്ഷെ അത് കളിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഔട്ടായി പോടാ അവർക്ക് പവർ പ്ലേ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തടാ അതാ അതിലാണ് സന്തോഷം പത്തേ പവർ പ്ലേ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തായിരുന്നു 2 added minutes has been indicated. ചെക്കനെ അവിടെ അടിയടാ ചെക്കനാണ് അടിക്കുന്നത് എന്നറിയാം സിക്സ് ഒക്കെ ഏതാ സിക്സ് ബാക്ക് ടു ട്രാക്ക് ഇനിയും കണ്ടോടെ സെറ്റ് ആണോ അതാവൂടാ അതിനുശേഷം മറ്റേ ചങ്ങായി അടിച്ചായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ട് ആരെയും ലാസ്റ്റ് റോഷനി സ്ലീവ് ബ്രോ വെൽക്കം ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം Borussia Dortmund are heading into the break, very happy with how it's gone so far. So we're off again. നിങ്ങളെല്ലാം ലൈക്ക് അടിക്കടാ മോൾസ് ഗെയിമർ ബ്രോ വെൽക്കടാ എല്ലാരും ലൈവ് കാണുന്നതൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കടാ എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ആക്കടാ ഡൂബെ നേരത്തെ ഇറക്കണമായിരുന്നു സത്യം പക്ഷേ മറ്റേ ചങ്ങ അടിച്ചായിരുന്നു നിന്ന് വീറോ ആ വീറിനുള്ള സാധനം ആ ചങ്ങ ലാസ്റ്റ് അടിച്ച് പൊട്ടരാടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് 2 വൈഡ് അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായി കളി Manchester United cut their deficit and look raring to go again. The manager must have given them an earful at half time. പക്ഷെ എന്നാൽ ഇന്നലെ മുംബൈ കളിച്ച കളിയാണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ എന്നറിയാ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നേ ആ മുംബൈ ആണ് കൊണ്ടുപോയി കളിലേക്കണേ എടാ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കടാ ഞാൻ റാൻഡം കേട്ടോ നിങ്ങൾ കയറിക്കോട്ടോ റാൻഡം കോഡാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കയറിക്കോ ഓരോ പുതിയ ബോളേഴ്സിനെ കൊണ്ടിട്ട് പരിശീലല്ലേ because they've got to be ready to hit them hard on the counter attack, and that seems to be the plan. That pass has been well intercepted. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. There is an irresistible, irrepressible look about them here. Well, the question now is whether they can sustain it. Shoots! മുംബൈ റിക്കൽട്ടെ പെട്ടെന്ന് ഔട്ടായി അതാ പറ്റി സത്യം റിക്കൽട്ടെ മാത്രമല്ല ലോഹിത്തും പോയോണ്ട് തീർന്ന് എനിക്കും എമ്മ ജയിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് പറയാന് ജയിച്ച കളി കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവസാനം കൊണ്ടുപോയി കളഞ്ഞ് Executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. Oh, what a game we have on our hands here. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Leicester gets over and intercepts. Into the last quarter of an hour. Gattuso gets into a good position. He's had a shot! That's another chance! ഇനിയുള്ള കളി ആസിഫ് തോറ്റാ മതി കണക്കാ ഇന്നാരൊക്കെ കളിയാടാ ഞാൻ ജയിച്ച കളി ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി കളഞ്ഞില്ലേ That smart play from him actually, Peter. That goal was all about positioning. He knew instinctively where to be should the keeper have gotten a little jittery. Oh, he's having a go! പഞ്ചാബ് എന്തായി അവസ്ഥ എന്താ Truly agonizing miss. Mbappe clearly wanted to level things up in a hurry here. It didn't quite come off for him, but പഞ്ചാബ് പിന്നാവാനാ ചാൻസ്
ആ DS വിൻ ആയിക്കോട്ടെ. That has earned a reprieve for the time being. This might spell take chance. Nice. That's it. They're level in a trice. Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. Stylish in the extreme, a delicious goal. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot round the ball, so effortless. Can he finish? Kolla. Oh, he's done it! So is that it? Is this the moment they stole it? Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasises the importance of having willing runners who want to go behind that defence. One good ball, and they're in. And with that, the hat-trick is complete. He has simply been truly awesome. He really has stamped his authority on this. EBKS 210 5 3 അല്ല പവർ പ്ലേയിൽ 3 വിക്കറ്റ് കളഞ്ഞി. Now they must hold out. Well, these last few moments are എന്ത് going to be ചെയ്യാനാ? pretty frantic, I would think. പവർ പ്ലേയിൽ 3 വിക്കറ്റാ. Opposition try tooth and nail to get back into this. We're never done till it's completely done. I think we've got just about enough time for this free kick. Taking place. And now as good a time as any to pull level. Oh, it's come loose. Marmouche with the cross. And he can thump it away. And it's Ed Nielsen. Applies the finish! And that's it! ജിജിയുടെ മുത്തേ They chased and chased, but it wasn't to be. Borussia Dortmund have won it by sheer force of character. As winning teams do, they managed to find that little extra when they needed it. Please turn your Sadiq, attention to the ഇനി screen. മില്ലറ്, On a stellar തിവാരി, performance. And now taking home തീർന്നല്ലോ അവര്. a permanent reminder for his mantelpiece. So a game of അവരെ ഫുള്ള് thrills, തീർന്നല്ലടാ. tiny ഞാനും ഇല്ലല്ലോ അതില്. margins, so many what ifs and what might have beens. But if അടുത്ത ഫ്രണ്ട് കളിക്കണ്ടാള്. അടുത്ത ഫ്രണ്ട് ഉള്ളവർ കയറിക്കേ. ബ്രോ എൻ്റെ അവിടെ കളിക്കട നിങ്ങൾ കയറിക്കുന്ന ഞാൻ രണ്ടും കൂടെ ഇടാം. നിങ്ങൾ കയറിക്കോ മുത്തമണികളെ കയറിക്കോ. നിങ്ങൾ ലൈവാണ് ലേക്ക് അടിക്കട ഒരു 20 ലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി തടാ. ശരിയാ മില്ലർ എന്റെ സ്റ്റെപ്സ് സെറ്റ് ആണ്. രണ്ടും നിൽക്കേണ്ടതിനെ സ്നേക്കിൽ ഇപ്പോഴാ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സത്യടാ ഇത്ര കാലം പുറത്തായിരുന്നേ. ഞാൻ ഇത്രയും കാലം പുറത്തട മൂലക്കട വെച്ചതാ. ഇപ്പാണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്ററായി തോന്നിയത്. ഇപ്പൊ എന്താ ചെക്കനിങ് കടിക്കുള്ളതിന് കളിക്കുന്നുണ്ട് ആര് സ്നേക്കില്. ഓരോ അപ്ഡേറ്റ് ഓരോ പ്ലേസ് ഇമ്പ്രൂവ് ആകും കുറെ ചാവൂസ്. അതിൽ പെട്ടതാണ് മോനെ ബുഫണ്. ബുഫണ് അപ്ഡേറ്റിന് മുന്നേ നന്നായി കളിച്ചായിരുന്നേ. അപ്ഡേറ്റ് ശേഷം കൊണ്ടുപോയി. ബെയിലെണ്ണം വരട്ടെ. ഡയറ്റിന് വന്നു. അതിന് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് എത്താം. അനിമൺ ഉണ്ടോ കളിക്കാൻ? അനിമൺ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഉണ്ടാ കളിക്കാൻ ആൾക്കാർ കുറവായിരിക്കൂടാ. വേറെ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ലൈവ് ലൈക്ക് ചെയ്യാത്ത ലൈക്ക് കട സബ് ചെയ്യുന്ന സബ് കട. നമ്മൾ റോഡ് ടു 7K
നമുക്കൊരു 70 സബും കൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക്. ഐബ്രോ ഞാനാണിപ്പോ കളിച്ചേ. ജിജിടാ വായ്പോ ഞാനാണിപ്പോ കളിച്ച് ജയിച്ചു എന്നാ വിചാരിച്ചോ? ചത്തല്ല കൊന്ന സത്യോ. ഇപ്പൊ ഡ്രിബ്ലിംഗ് പ്ലേയേഴ്സ് സെറ്റായി. ജിജോ വെച്ചോ? ഓക്കെ. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise ഇപ്പോൾ ഡ്രിബ്ലിംഗ് പ്ലേയേഴ്സ് സെറ്റായി. ഡിഫൻസ് പത്താൻ സത്യമല്ലേ? ഇവരെ ഓരോ അപ്ഡേറ്റ് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മളെ ഗെയിമിലെ ഫുൾ കൊണ്ടുപോയി കളിയാടാ. നമ്മൾ നല്ല ഗെയിമിലെ കളിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഗെയിമിലെ കൊണ്ടുപോയി കളി. അടുത്ത വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത ഗെയിമിലെ കൊണ്ടുപോയി കളി. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. We are just getting started. We're talking a genuinely stylish player here in Frank Dijk. You're not arguing with that, Jim, are you? No, Oh, that's a foul, and the whistle's gone. എനിക്ക് ചെറിയ ചാനലുണ്ട്. ഒരു കളി കൂടെ കളിക്കുമ്പോൾ കണ്ടന്റ് ആക്കണം. നോക്കണം പുള്ളിക്ക് നെർഫാക്കിയ ഡൗട്ടുണ്ട്. ഇല്ല പുള്ളിച്ച് കളിക്കണ്ട. ഓപ്പോണന്റ് എടുത്തു വരുന്ന ഓരോ പുള്ളിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഓരോ ഷോട്ട് അടിക്കാൻ അടിപൊളി കളിക്കുന്നുണ്ട്. പുള്ളി കളിച്ചില്ലേ? അടിപൊളി കളിക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ പൊന്നെ അതേതാണ് സേവ്. എടാ അത് വിചാരിക്കാതെ സേവ് കേട്ടാ. going to be disappointed with that. Yeah. They've got to make this nice and quick. And it's Bale. Well, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Very nicely done. Oh, what has happened here? Opts to play it back. That's a sharp pass. And this is Ronaldo. Busquets tries one from range. Super hit, but it was always just off target. Well, he looks like he's annoyed with himself there. He didn't do an awful lot wrong, did he? Borussia Dortmund have had plenty of possession, but few, if any, genuine chances. And here's Bale. Nice. And a terrific Axel Patel അടി തുടങ്ങി. എത്ര റണ്ണായി? എന്താ അടിച്ചേ? 6 ആ. Borussia Dortmund with the corner. They're first. And he can clear it away. And now they can spring out of defence. The pressing's intense and it's paid off. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Well, it's more pressure than ball at the moment. Azar. And it's Azar. Short changes him with that pass. Cruyff quietly revving up. Nicely weighted ball. And the shots! And collective relief on the faces of the defenders. Rodria. എസ്സിമാൻസ് ഞാൻ വരട്ടെ. നിങ്ങൾ കയറിക്കോളാം. ഞാൻ റാൻഡം കൂടെ ഇട്ടോളാം കേട്ടാ. നിങ്ങൾ കയറിക്കോ. നിങ്ങൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് അടിക്കടാ. 16 ലൈക്കേ ഉള്ളൂ. ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്ക്. 16 ലൈക്ക് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണ്ട. ഒന്ന് ഒരു 4 ലൈക്കും കൂടെ. ക്യൂസി ആണല്ലോ. അപ്പോൾ കയറിയവരൊക്കെ കയറങ്ങ. അവിടെ നോക്കട്ടെ. ഇപ്പം അടുത്ത് എല്ലാവരും ഇല്ലെങ്കിൽ കയറിക്കോട്ടോ. ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ കയറിക്കോ. എടാ മുത്ത നീ ഇപ്പോൾ ഇട്ട സാധനം ഇതായിക്കോടാ. ഞാൻ തോറ്റിന് വെച്ചിടാണ്ട് നിൽക്കണ്ട. അടിപൊളി ഗെയിം പ്ലേ ആയിരുന്നടാ.
A mixture of good defending and indecisive ഈ passing. കളിച്ച ഗെയിം പ്ലേ അടിപൊളിയായിരുന്നു. And claimed it back swiftly. That is good progress on the left. He's shifting through the gears here. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Oh, that's well 2 spotted. added minutes has been indicated. Looking for the run. And this is Bale. It's Bale! It's hit the upright. It's a decent watch. എന്ത് A ചെയ്യാനാ? frantic watch. It is half-time. So we go in at എന്താണ് half-time അവസ്ഥ with ഇത്? both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us And see quick what the reminder second today half that brings. parking in the area around the So stadium between is them, strictly no forbidden. goals at Please all use so parking far. provided by Yeah, the club 0-0, or but any other definitely paid not parking from the want of facilities in the trying. area. There's been plenty of industry and hard work as well as some good defending, so I wouldn't be too dismissive just yet. So we reach the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. നല്ല മാച്ച് ആയിരുന്നു. ആദ്യം കമ്പാക്ക് പിന്നെ പ്രോ തന്നിട്ട് അതാ പറഞ്ഞേ, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഇട്ടോ, Both sides നമുക്ക് പിന്നെ ചാൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ defensively നമുക്ക് robust up to കണ്ടാക്കിയാൽ now. മതി. Across it goes. നല്ല ഗെയിം പ്ലേ ആണ് ഞാൻ ഇട്ടോന്ന് പറഞ്ഞേ. Rooney And then can ജയിച്ചൊന്നുമില്ല. so cleverly bypass the press. Roberto Carlos. That's Cannavaro. And it's Azar. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. That's alert and sharp and very well played. Rodri. എവിടെയാ? Cristiano Ronaldo under intense pressure. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind them up in the process, Peter. Best part of an hour and still no breakthrough from either side. And it's Rodri. Rodri, great chance! ബാക്ക് വല്ലതും ഓപ്പൺ ചെയ്ത ബ്രോ? ഇല്ലടാ, ഞാൻ കറക്കണതിന് വളരെ കുറച്ച്. Well, that's a great chance to ഞാൻ ഇപ്പോൾ കറക്കണത് വളരെ കുറച്ച്, really കാരണം എൻ്റെ അത്യാവശ്യം പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ആവശ്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന വാങ്ങി വെക്കുന്ന പ്ലേയേഴ്സിന് So, third corner of the game. വെറുതെ വാങ്ങി വെക്കുന്നതിനാട്ടുള്ളത് ഉള്ള പ്ലേയേഴ്സിനെ കൊണ്ട് കളിപ്പിക്കാന്നുള്ളതുണ്ട്. Deftly away. Aims beyond the defence. No messing about, just bludgeoned away. കളി എങ്ങനെയും ഒരു ഗോൾ അടിക്കണം. അതെന്ത്? Oh, that's a great run he's made from deep. Thuram wins the duel this time. Rooney in the hunt and looking threatening. No breakthrough and well into the second period. It is still anyone's game. Vieira. Rooney. Borussia Dortmund appear determined to play through the middle again, and guess what? It's the same result. Busquets. Vieira. Into the last quarter of an hour. That's really well manoeuvred. Oh, now here's an interesting matchup. Borussia Dortmund clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Oh, super ഫ്രണ്ടോട്ടയാ? Oh, good-looking ball. ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ Now, what സാധനം about a ടീമാണ് ഡി സി. counter-attack? Roberto Carlos. Little pass back. Well, the crowd's impatience is an indicator that Goal. they haven't quite given up on a goal just yet. 1800 കോയമ്പൊട്ടി ആരെയും കിട്ടിയില്ല. അതിനെക്കാട്ടി വലിയ ബാക്കൊക്കെ ആരാ ഓപ്പൺ ചെയ്താടാ? ലാസ്റ്റ് പറയാ 150 പ്ലെയറിൽ ലാസ്റ്റ് പ്ലെയർ കിട്ടിയ അവസ്ഥയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. 150ാമത്തെ പ്ലെയറായിട്ട് ടാർഗറ്റ് കിട്ടിയ അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് ഞാൻ കയറാം. ഒരു കളി കളിച്ചിട്ട് പോട്ടെ, ചാർജ് കുറവാണ്, ആരും കയറില്ലേ? ഓ, നിങ്ങൾ പരമാവധി കയറാൻ നോക്കും. അടുത്ത രണ്ടും കൂടാണ്. So
സമയം എത്രയായി? Number 13 failed. നിങ്ങൾ ലൈവ് ലൈക്ക് അത്രയൊക്കെ ലൈക്ക് ആക്കടാ. ജസ്റ്റ് ഒരു 3 ലൈക്കും കൂടെ, ഒരു 3 ലൈക്കും കൂടെ അടിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ 20 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം. Number 22 Eto. ഓക്കെ, ഇയാണ് വിയർക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. Taking place. ഫ്രണ്ട്ലിയാണടാ, ഫ്രണ്ട്ലിയാ. അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യടാ. കാലിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യും മൊത്തേ. Roberto Carlos, cross. Good. It's got in, he's put through his own net. I've been there myself, and On that's the goal. last thing he wanted to happen. I really sympathise. Well, he's used to making headlines for what do you right do? reasons, Okay. but he's about to get a flavour of the other end of the scale now. Can he La. finish? And no mistake. ഇട്ടെടുത്തത് ഓപ്പോസിറ്റ്, പോയത് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ്. Getting better and better. And that really is so impressive. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came ആ up ഭരതനാട്യമൊക്കെ കളിക്കണേ. And that's it. Borussia Dortmund were a team not short on effort, but ultimately they were found Jira. wanting when it mattered. That is simply not how you go about winning. ഓൺ ഗോളൊക്കെ കയറിയേക്കണം, അതാണ് ഏറ്റവും ബ്രോ. എൻ്റെ അപ്പം ഞാൻ റാൻഡം കൂടെ ഇടാം. നിങ്ങൾ കയറടാ, നിങ്ങൾ കയറി. വേഗം മെയിൻ ജീടാ ഫസ്റ്റ് ഗെയിമിങ് ജീടാ മൊത്തം. മുത്തേ വെൽക്കം. എടാ എൻ്റെ അപ്പം വാ. എടാ റാൻഡാണ്. ആള് കയറി. വെൽക്കടാ. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കേ. അതേപോലെ സബ് ചെയ്തോണ്ട് സബ് ആക്കണം. നമുക്ക് 2 ലൈക്ക് കൂടെ നമുക്ക് 20 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കല്ല. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. Hi, Peter. It's great to be here. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. So things are underway. ലേഗടിക്കല്ലേ. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence though ഇതാരാ? able to hold on സർജി this പറ. time. എന്താ പേര്? It's run loose here. Shevchenko! സർജി ബർജുവാന.
Flings in across. Oh, this looks sharp. Messi. Can he get charged? Surely! Save. Oh, he's managed to get himself offside. മോനെ ഈസണല്ലോ കളിക്കണ്ടല്ലോ. Iker Casillas, Jim, a man considered amongst the greatest ever when it comes to goalkeeping. Yeah, and it's all the more impressive given that he's relatively short for a keeper, Peter. But he makes up for it with his agility, his laser focus, and the ability to live up to the big occasion. വെൽക്കം ബ്രോ, വെൽക്കം എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. താങ്ക്സ് ബ്രോ, താങ്ക്സ്. Superbly there. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കണം. Actually didn't do an awful എല്ലാവരും lot ലൈക്ക് wrong, to അടിക്കണം. be honest. സപ്പോർട്ട് Borussia Dortmund with their first corner, the first in the game for either side, actually. Nedved is there, and he can get that clear. Rosario are looking to go forward now. Busquets is the team's great visionary, and here's Bale. Oh, lovely feed, he is such a good mover. Van Dijk defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. നൈസ്. Messi! They'll want to make the most വെയിലെ of വെയിലെ this കുത്തട turnover. ഏറ്റവും നൈസ് ക്രൈഫ് ടേൺ ഏറ്റവും And it's Eto. അത് വേണ്ടായിരുന്നല്ലേ. He's had it nicked away. ഇത് നമുക്കൊന്ന് Half an hour ടേൺ played ആക്കി now. തന്നെ ഗോൾ കിട്ടായിരുന്നു. Rummenigge. Expertly cut out, really nicely done. Zanetti അടിപൊളി പാസ്. Eto to Zanetti. Zanetti. Again Zanetti. To Eto. Pass somewhat അടിപൊളി off പാസ് ബൈ target. Eto. Gilberto Silva. Eto. ഓക്കെ നൈസ്. ബെയില് കുമിത്തകന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തേ. And it's Shevchenko. Rummenigge. He's had a shot! That was quite a hit. ബെയില് He won't be happy with that one. Searching pass he's played there. സെർജിയോ Zanetti ഒന്ന് എടുക്കണം. റൈഫ് അങ്ങനത്തെ. Good running, strong and Eto. purposeful. And here's Eto. Eto to Zanetti. ഓക്കെ സ്റ്റെമിങ്. And that interception was most necessary. That's great. Try! ഓ 6. Oh, that is a fair try. And it's half-time. ഇത്രയൊക്കെ നല്ല Borussia ചാൻസ് കിട്ടും. Dortmund failed to capitalise in stoppage time. അത് 2 ലേക്ക് കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് 20 ലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം. 2 ലേക്ക് കൂടെ. No goals at all so far. Well, this will have given them a chance to look for any potential holes and weaknesses in the opposition. Something അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് that അടിച്ചടാ will അവന്. bear fruit once the teams come out again, I'm sure, Peter. So, no breakthrough from either side. 0-0 after 45 minutes of action. ഇത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് അടിച്ചു നോക്കിയത്. Substitution in progress. So, off we go again. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. It's Bale! Oh, the keeper's done ever so well. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Not pretty, but it gets the job done. ഒന്ന് എടുക്കണം. And now a sudden chance to counter. വെയില് വിയറ Yeah, conjures time and എന്റെ space വിയറ where few ഓവനൊക്കെ can. ഇന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ രീതിയിലാക്കി കൊടുക്കനി. Oh, he's defended very well against those tricky feet. റൈഫ് Cruyff. Now, can they get him away? Goal is still, neither side that's- really getting onto the front foot. Gilberto Silva.
Cruyff really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Vieira, Rooney. Okay. Rooney makes a dash for it. Amazing A decision, bro. deeply frustrating game so far. Certainly in terms of the scoreline, it remains 0-0. Varane kept his eye on it, and he's there. Okay, Vieira, Vieira. Rooney. Now it's Bale Bale. എന്നാ That's Bale been നിന്ന് cut out. Well ക്ലാസ് played. ഉണ്ട് Bale. And it's Owen. എങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ? Lovely passing, lovely movement as well. Cruyff. Space ഉണ്ട് ഏറ്റവും Now it's Eto. Might want to be careful there. Oh, good-looking ball. And here's Owen. Hazard. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Vieira did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And here's Eto. Cruyff. Now then, the ball's come loose. അസലാട്ടാണോ? അസലാട്ടാണോ ഉണ്ടായിരുന്നത്? Well timed, excellent interception. And it's Rooney. Looking to play him in. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. കൂട്ടടാ ജിജിടാ ബ്രോ എന്റെ റേറ്റിംഗ് 1955 സീസൺ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ റാങ്ക് എത്രയാവും അറിയോ? ഇപ്പൊ സീസൺ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഏകദേശം റേറ്റ് കുറയൂടാ, ഏകദേശം 8-9 9K സംതിങ് എത്തൂടാ. Borussia Dortmund certainly had some good moments, Peter. എന്റെ കൂടെ ഒരു കളി കളിക്ക്. എടാ ഞാൻ നോർമലി ഇടാടോ റാൻഡം മാച്ച് ഇടാം. നിങ്ങൾ കേറിക്കോട്ടോ. That's where we have അപ്പോൾ to end it ജിജിടാ from ജിജിടാ Peter Drury and ഏത് ഗെയിം ബ്രോ? ഏകദേശം ഒരു 8,000-9,000 ആ റാങ്കിന് എത്തും. സിലാസ് സ്പെയിനിയ ബ്രോ ഹായ്ഡാ ഹായ്ഡാ. ഞാൻ റാൻഡം കൂടെ ഇടാം, നിങ്ങൾ കയറിക്കോട്ടോ. കയറിക്കോ. ഹായ്ഡാ വെൽക്കം. സിലാസ് സ്പെയിനിയ ഹായ്ഡാ. അത് നിങ്ങളൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യടാ. ലൈക്ക് ചെയ്യാത്ര ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ് ചെയ്തിട്ട് സബാക്കടാ. നിസാം നമുക്ക് 2 ലൈക്കും കൂടെ അടിച്ചാൽ നമുക്കൊരു 20 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കല്ലോ. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് 2 ലൈക്കും കൂടെ കേരള കയറിക്കോ. 24-93-72-55. ഇപ്പൊ കേറാം. കേരള കയറിക്കോ. അയ്യോ പൊന്നെ. ഡാലല്ല ദിക്ക്. എടാ റാൻഡടാ. കുറെ ആൾക്കാർ വെയിറ്റിംഗാ. അല്ല കുറെ ആൾക്കാരല്ല, കുറച്ച് ആൾക്കാർ വെയിറ്റിംഗാ. റാൻഡം കോഡാണ്. ഈ കളിയെങ്കിൽ ജയിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. കുറെ കളി തോക്കണല്ല. സമനില ഡ്രോ. എന്ത് ഭാഗ്യപാടോ. എന്ത് മില്ലർ എൻ്റെ അക്സർ പട്ടൻ എന്ന സെറ്റാണ് ഞാൻ കണ്ട്. 105 റൺ അങ്ങനെ അല്ലേ?
Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. This is Peter Drury and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Well, thanks, Peter. There's a great El sense of Pirro, anticipation in this Vieira, game. I've been hit by Varane, it too. Varane to Nesta, Well, the Biscuits. pre-match build-up has Okay, been this is fantastic. Zanetti. Now, the game itself. So we're very much on the way now. Vieira, Weisler, Rooney, okay, Bailey, അടിച്ചു. പൊന്നെ ഇതെങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് അടിച്ചേ? He did very well trying to adjust himself, but not the expected. സ്ട്രൈക്ക് അടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് മിസ്സടാ. അക്ഷർ പട്ടേൽ 20 ഗോളിൽ 40. ഫുള്ള് 4 ആണെന്നല്ല, 6 അടിക്കണില്ലല്ലോ. So Javier Zanetti, Jim, very little doubt, I suppose, that he will have a huge influence on the outcome today. Absolutely, Peter. One of his teammates even said he was better than all of us put together. Which goes to show how complete a player he actually is. When it comes to balancing attack and defence, I'm not sure there's ever been anyone better. Cruyff going face to face with his great rival. Rijkaard. Well-timed, excellent interception. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. Borussia Dortmund have had plenty of possession, but few, if any, genuine chances. Played out wide. He's got plenty of space out wide here. Nice catch, man. Keeper gets his hands on it. They'll want to make the most of this turnover. Now it's Cruyff. Now it's Bale. Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. Messi. And he shoots! Oh, that's another chance! എന്താണ് ഈ സംഭവം ഇത്? Oh, Barcelona! And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Oh, he was definitely fully focused on that, Peter. Anticipation got him there when everyone else was spectating. Number 10, Johan. So the first goal of the game. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here. And while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. He has found the way through. Nesta spots it and intercepts. Now it's Cruyff. Now it's Del Piero. Looking for the run. It's Bale! ഇവ ആയിരം കൊണ്ടുപോയി ചാട് എന്നീ കളിക്കണേ. കൊറേ നാളായല്ല കണ്ടിട്ട്. റയാനെ കുറച്ച് തിരക്കിട്ടായിരുന്നടാ, എല്ലാം കഴിഞ്ഞൊന്ന് ഫ്രീ ആയി. മുതുവായ എന്തീ കളിക്കണം? ഒന്നല്ല, മൂന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ചാൻസ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സൈഡ് സാധനം പുറത്തേക്ക് അടിക്കണേ. എന്ത് യൂസേജ് ഗോളാക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അറിയത്? Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Rafael Varane, Del Piero, good driving run. He is through here. Shapes to shoot. ഈ കളി ഞാൻ ജയിക്കത്തില്ലടാ. Last-ditch defending. ഫസ്റ്റ് ചാൻസ് പുറത്തേക്ക് അടിച്ച്, സെക്കൻഡ് ചാൻസും പുറത്തേക്ക് അടിച്ച്, തേർഡ് ചാൻസും ബാറ്. Really can see things others simply cannot. Oh, that is a good ball to find him, and he's running through. Cannavaro, and the referee has blown for half-time.
Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. എന്ത് ചെയ്യാനാ? Borussia Dortmund unable to get back onto level terms before half-time. They trail 1-0. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the supports have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. Back on the way then. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible. വെൽക്കം ബ്രോ, വെൽക്കം വെൽക്കം, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. താങ്ക്സ് ബ്രോ, താങ്ക്സ്. And here's Rooney. Rooney running with the ball. Oh, important interception. Beckham. Cruyff. He won't be happy with that one. Del Piero. Can he finish? Off the post. That's just playing it safe and simple. He's a sharp little ball here. Yeah. And it's Cruyff. Driving forward. And here's Del Piero. And the shot! Borussia Dortmund still behind thanks to that solitary strike. Del Piero! Del Piero really had a clever trick to shake off his opponent then, but he's left shaking his own head in disappointment. Now it's Bale. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Nicely weighted ball. Oh, he had to make that, and he did make it. Cruyff has it out wide and in space. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. They're coming again and again. A lucky break would certainly help their cause now. Now it's Del Piero, and he's quick to return it. Tries a shot! അഞ്ചാമത്തെ ചാൻസ് അത് കളിയുടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് Oh, they really needed him to put that away. 1-2 അല്ല 5 രണ്ടെണ്ണം പോസ്റ്റ് അടിച്ച് 3 പുറത്തേക്ക് അടിച്ച്. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Barcelona surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Shot a goal! അടിപൊളിയാ. Post! And he's എന്താ ചെയ്യത്? Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. It's Bale! ഒരു അടിപൊളി ഗെയിമിനെ അറിയാം, പുള്ളിയെ കൊണ്ട് അറിയില്ല. Them level. ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. The final 5 Okay, minutes. Now, can they get him away? Chance for a shot! And he hits the net. A 2-goal lead, and they're firmly in control. So smooth. A signature finish. Well, we could be a little critical of that defence then, but the timing was pretty much perfect. Barcelona have surely won it, or so you would think. Well, I think if they're going to have any hope from here, they'll need to see their more experienced lads step up to the plate now. He's got away. Referee looks at his Yeah, watch and blows his whistle. Borussia Dortmund perhaps ended up out of ideas and out of steam. Some warm applause and acknowledgement of the effort put in by the players, but that does not hide the overall disappointment. Your final thoughts, Jim? Well, Peter, I really couldn't see what this team was trying to achieve, whether it's the manager's message not getting through or not having the right players in the right positions. It all looked a bit lost. So many thanks to Jim. Hello, That's all we have time for. Good evening to you. അവസ്ഥ വെച്ചാൽ എങ്ങനെയുണ്ട് അവസ്ഥ ചോട്ട്
ഒരു വാറ്. രണ്ടാമത്തെ വാറ്. മൂന്നാമത്തെ വാറ്. പറഞ്ഞില്ല. Hello, everybody, and this is. അതിന് വേറെ എണ്ണം കൂടെ കേട്ടോ നിങ്ങൾ കയറിക്കാൻ. ഓക്കെ കയറിക്കോ ഇരിക്കും. ഫുള്ള്. അടുത്ത കേക്ക്. അക്സർ പട്ടേൽ 28 പുള്ള 57 52. ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് കളിക്കണോ? അവിടെ ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് കേരി മക്കളെ കേരി മക്കളെ വെൽക്കം സ്ട്രീം. ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് ഇവിടെ കളിക്കണേ. 11 മണിയല്ലേ, ഒരു 11:30 വരെ ലൈവ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. 11:30 നമുക്ക് മാച്ച് കളിക്കാം. നമുക്ക് നോക്കിയിട്ടൊന്ന് GTA കയറാമെങ്കിൽ GTA കയറാം, അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് ഉണ്ടാക്കാം. അക്സർ പോയില്ലേ? Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. It's really a place to be. This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters, who are ready now to perform. If you have just joined, you have just missed the kick-off. Adams was in no mood for any of that. Probing pass, spread neatly. Leicester getting this one clear. And that could set him on his way. He has found a way through. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, but it had to be. Terrific effort! Goal! Borussia Dortmund! Broad smiles all round. It is indeed a fine header. Well, I don't think he could have asked for a better ball in there, Peter. All he had to do was get in position. So, a breakthrough already. Manchester United definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. Well, in other words, they don't mind being patient. Looking to pass their way up the pitch. Tries to pass it through. De Bruyne delivers. Towering header! It's a goal! Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. A lovely header, but really it was all about the delivery. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one.
So they have it all to do again. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. Minutes gone. Scholes looking for the chance to skim one in from range. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Oh, that's fabulous. Pings it across. Last-ditch defending, but that'll do. Rummenigge! And that's what you call inspired goalkeeping. Both reading it and dealing with it. And we have our very first ഫ്രണ്ട്ലി corner. മാച്ചാണ് മറ്റേ മില്ലർ രണ്ടാളും കൂടി നിന്ന് കളിച്ച് ജയിക്കുന്നത് കണ്ട്. That should get the job done. Forced to go back. Manchester United has the chance to go the other way. Zanetti kept aware, and it is reclaimed easily. Ball's gone astray. Some really good ball movement. Batistuta. There will be De 1 Bruyne. minute added time. Messi. Tries to play it through. Quick look at his watch, and the referee whistles for half-time. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. So, Jim, neither side getting it all their own way so far. Well, it's been a decent game so far, Peter, although I think in the next 45 minutes we could do with the ball being moved around quicker with a view to trying to entice their opponents out of position. I don't think there'll be a mad rush to do that just yet. Borussia Dortmund are level pegging at half-time then, and it's a finely balanced game. 1-1 the score. Back on the way then. Borussia Dortmund are probably feeling relatively good about themselves. A header! He's gone. Dependability is one thing, and he brings that to his game. But that sort of dynamism Scarias is is your- another attribute he's blessed with, Scarias- and it's revealed on a regular basis too. No, ada Superb. account ida. The movement so precise. Yeah, account The rate ada, finish another plus sumptuous. Borussia Dortmund are such an adept counter-attacking team. Paya- They paya- produced paya- something paya out of account nothing ഒന്നും there. value ഇല്ല, A few മനസ്സിലായോ? seconds was all it took for them to അല്ല, convert a എത്രത്തോളം പുതിയ defensive account situation ഉണ്ടാക്കുന്ന into a അതിന് മാത്രം goal, value and it's ഉണ്ടാക്കും. very impressive. Well, this is what we've been waiting for. ആകെ കളിക്കാൻ ഒരു അക്കൗണ്ടേ ഉള്ളൂ. ആ അക്കൗണ്ടിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ. They've played it short. Pele gets it clear. Here comes another cross. Chance! Oh, it's hit the post. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. They just need to sort out their end product, and quickly. Might be danger here. Rummenigge! Deftly away. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Busquets. അല്ലേ? Pele conjures time and space where few can. Scholes has a look and plays it forward. And it's De Bruyne. And here's Messi. And here's Batistuta. Manchester United really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Zanetti. Zanetti delivers. Adams attempts a clearance. Short changes him with that pass.
And here's Cruyff. Cruyff purring through the gears. Van Nistelrooy. They've got to be quick moving this forward. Just 5 minutes remaining now. Now who's going to be first to this? Belletti. That's going across goal. And a header! Didn't quite get enough on that. Oh, that's a real disappointment as Yeah, well. Kerala. They worked so hard to just get into position and get on the end of that in the first രണ്ട് place. അക്കൗണ്ട് വെറുതെ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് വെറുതെ കളിക്കാൻ ഉറപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു അക്കൗണ്ട് വെച്ചാൽ കളിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഉണ്ടാവും രണ്ടക്കൗണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു അക്കൗണ്ട് തന്നെ മര്യാദയ്ക്ക് പെയിന്റിങ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. രണ്ടാണ് സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു അക്കൗണ്ടേ ഗെയിമുള്ളൂ. അതിനെ തുറക്കുന്നത് ഇപ്പം എപ്പെങ്കിലും ആണ്. ഇപ്പം ഡെയിലി ലൈവ് ഉണ്ടായിരുന്ന മര്യാദ തുറക്കായിരുന്നു. ഇപ്പം ഇനി നമുക്ക് നാളെ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കണം. 4-5 ദിവസം വെറുതെ തുറക്കാണ്ട് വെച്ച അവിടെ. And he's there to clear it. ഇജിടാ. That will be it. Well, that was good. End A game. terrific advertisement for attacking football. Both sides glad to trade blows, to set out always only to win, and it came down to one decisive moment. Just a quick announcement. Rooney taking in the... നിങ്ങളെല്ലാം ലൈക്കടിക്കടാ. എടാ നിങ്ങൾ റാൻഡം റൂം അല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ റാൻഡം റൂം ഇടാൻ നിങ്ങൾ കയറിക്കോട്ടോ. ഞാൻ റാൻഡം റൂം ഇടാൻ നിങ്ങൾ കയറിക്കോ. അത്ലീറ്റ് എടാ എന്താ പോത്തില്ല. ഞാനൊന്നും പറയണില്ലടാ. ഞാൻ റാൻഡം റൂം ഇടാൻ നിങ്ങൾ കയറിക്കേ. ക്രിയേറ്റ് ആക്കണേ. ക്യാഷ് എനിക്ക് അയക്കി ഞാൻ റെഡിയും കൂടെ വരാം. അത് ഞാനും തരും. അല്ലേ ജോസഫേ? നമുക്ക് റെഡിയും കൂടെ തന്നാൽ നമ്മള് എന്നല്ല നമുക്ക് ക്യാഷ് ഇട്ടെന്നാൽ എനിക്ക് റെഡിയും കൂടെ വെക്കാം. എൻ്റെ മൂത്തെ നീ എൻ്റെ കോയൻ നോക്കി എത്ര ഉള്ളത്? നീ എൻ്റെ കോയൻ എത്ര ഉള്ളത് നോക്കിയേ, എന്നിട്ട് പറ. പിന്നെയും ഫുള്ള് ഞാൻ പോണ്. അടുത്ത ട്രൈ ആക്കടാ. നിങ്ങൾ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കയറുന്നോളാം. നിങ്ങൾക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കയറാൻ പറ്റുമല്ലേ? ചാറ്റിലുള്ള ആരെങ്കിലും കളിക്കാനുണ്ടോ? എടാ ചാറ്റിൽ ആരെങ്കിലും കളിക്കാണ്ടെന്ന് കളിച്ചു കൊടുക്കടാ. അക്ഷയ് പ്രൊമേ കളിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് കളിച്ചു കൊടുക്കടാ. നിങ്ങളൊരു 2 ലൈക്കും കൂടി ചെയ്യടാ. 2 ലൈക്കും കൂടി ചെയ്യടാ. 2 ലൈക്കും കൂടെ. Welcome to those on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. This is Jim Beglin. Hi Peter, always good to work with you. I'm really looking forward to this now. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. We're up and running then. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Well, Peter, here we have one of the greatest defenders of all time, Alessandro Costa Curta. Yeah, in a sense, understated, isn't he? Certainly, some would say underrated. He's one of the less glamorous members of the Milanese elite from the 1990s. Yeah, but ability-wise, I think he was on a par with the rest of them. And his tactical versatility means the centre-back, full-back, sweeper, defensive midfield player. Yeah, and we shouldn't forget his outstanding vision and confidence on the ball being almost as important as what Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right. It's Lewis! Oh, off the bar!
That's been won straight back. Vieira. Shoots! Borussia Dortmund still without a single shot on target. Rooney can so cleverly bypass the press. Barcelona are a team that's fond of the low block. They sure defend in numbers. Yeah, the whole point being to go back to front as quickly as possible, Peter. Of course, once the ball has been won. Ball's over the top, long diagonals, that's the plan. Good ball, good take. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to go. 53 ഫ്രം 24 14 per over minimum 14 ബ്രോ വരണം. Borussia Dortmund with the corner, they're first. ബ്രോ വേറൊന്നുമല്ല, ഇവിടെ 50 റെഡിയും ഇവിടെ 70 RS കൊടുക്കാനാ. Well, he got rid because he was under pressure. And he's gone backward here. And the finish! He's gone. Goal! Borussia Dortmund! A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. First breakthrough. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. Messi. And here's Forlan. It's Forlan! Nice save. Nandu mutte welcome. Nandu point up ippor save lekku. And looking threatening. Short nu maru. Borussia Dortmund leading then, courtesy of the goal scored late in the first half here. And the score is 1-0. Added time. Zanetti. അങ്കര കുറെ കാശ് പോയി. ഇപ്പൊ ഒരു പ്ലെയറിനെ എടുക്കാൻ ക്യാഷില്ല. എടാ എനക്ക് കറക്കാനേ ക്യാഷില്ല. എനക്ക് 100 റുപ്യന്റെ റെഡീം കോഡ് വാങ്ങേണ്ട ക്യാഷ് വേണ്ടേ? ഞാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറക്കിട്ട് എത്ര പ്ലെയറിന്റെ അടുത്തായിരുന്നേ? ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വന്ന ഒറ്റ പേക്കിൽ ഞാൻ കറക്കിയില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? നീ കറക്കുകയും ചെയ്തില്ലേ? അപ്പൊ നീയാണ് എനിക്ക് ക്യാഷ് ഇങ്ങോട്ട് തരേണ്ടത്. Borussia Dortmund can look back at a decent first half. 1-0 the score. And we're already back up and running after half-time. Borussia Dortmund leading courtesy of the game's only goal. Miller boy. Busquets threads one in. Mbappe. Prepared to shoot any time, any place. ഇല്ല നല്ല കളി കളിച്ചായിരുന്നു. ഇനി മറ്റേ എന്താ പറയാ സുഖമാണോ? അവിടെ സുഖം. Nicely intercepted. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. And here's Messi. Oh, that's fabulous. Played into the box. Schmeichel deals with that nice and simple. Your impression so far, Jim? Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room for trouble. I just think they're sending out the wrong message. This could backfire. He won't be happy with that one. Busquets. Is being harried and hassled. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. Cruyff. Zanetti. And it's Rooney. Nice. അല്ലടാ അടിപൊളി ബോള്. അജാതി പവർ അടിച്ചേക്കണേ. Two to the good, and they are purring, absolutely purring. It was thrashed in. Of hits. Well, he's absolutely drilled that, Peter. When you hit it like that, the keeper's not going to be able to do much about it. Number 4
So we have movement on both benches. Borussia Dortmund are sitting pretty, 2-0 up. You can really sense how important this goal was for them. മൊത്തേ പട്ടിണിയും പരിപാടാ. Gives it back. Lewandowski really needed to കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ വരണം, നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കാം. protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Substitutions taking place. Zanetti did a towering header. കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ വരണം, നമുക്ക് Oh, ശരിയാക്കാം. it looked like 3-0 for sure. Bale really must be wondering how he hasn't put them 3 up. It was a very, very decent chance. Some resolute defending there. കേട്ടാ Bellingham. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Now it's Neymar. നിങ്ങളൊക്കെ പൈസ അയക്കുക, അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കാം. Leading by 2 and the finishing line in sight. Great vision. He's in a good position here and he's managed to get free. And he can thump it away. 18-36. Mbappe. Good running, strong and purposeful. Last chance perhaps. Hernandez has the space to scheme. There will be 1 minute Varane added time. getting this one clear. And they're quick to get it back. ജിജിടാ മുത്തേ ജിജിടാ. That is it. The referee has seen enough. Borussia Dortmund can reflect on a job really well done. Superior tactically, physically and mentally. All round the better side. And now, It turned to into all a members of very, the crowd, very smooth I'd ride. like to ask you to join me in wishing Your our reflections birthday then, boy Jim. a very Borussia Dortmund special definitely birthday. impressing me here, especially the way that attack clicked. Whether it അടുത്ത ആളെ ഇരിക്കാം, അടുത്ത ആളെ ഇരിക്കേ. നാഫി കടവത്തൂർ ഹൈഡ ഹൈഡ വെൽക്കം വെൽക്കം വെൽക്കം. ഹൈഡ ഹൈഡ. ഫോറും 6 അടിച്ചാ. നൈസ്. അടുത്ത ആളെ ഇരിക്കാം, അടുത്ത ആളെ ഇരിക്കോ. സുഖമാണോ? സുഖം സുഖം സുഖം. ആരാ? നാഫില കടവത്തൂറോ? അത് തിരിയണില്ലല്ലോ, ഒക്കെ അടിച്ചു പോയ. എടാ നേരത്തെ കേരിയാള് കയറില്ലേ? എനിക്ക് കേരിയാള് കയറില്ല. എനിക്ക് കേരിയാള് കയറില്ലടാ, കേരാത്ത ആള് കയറട്ടെ. സുഖം 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 സുഖം. നമുക്ക് കേരിയാക്ക് അടുത്ത് എന്താ പറയാ ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് കൊടുക്കട ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ. കേരാത്ത ആള് കയറടാ. നമുക്ക് ഒരു ലേക്കും കൂടെ അടിക്കടാ. ലേക്കും അടിച്ച് നമുക്ക് 20 ലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവല്ല. ഒരു ലേക്കും കൂടെ. അഞ്ച് ബോൾ 25, 14 ബോൾ 25. ഒന്ന് ഓടി. സിക്സ്ടാ. എന്റെ പൊന്നെ സിക്സ്ടാ. 6 എന്ന് പറയുമ്പോ 6 അടിച്ചടാ. പതിമൂന്നോട് 18. നൈസ് ഗെയിമാടാ. ഈ മാധവൊക്കെ ആരാ?
പുതിയ പയ്യൻ എന്താ 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 കളിയിടാ? എന്താ ഷോട്ടത്? നൈസ് ഷോട്ടായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോ 12-17. ഇത് ഇവര് നിന്ന് കളിച്ച കളിയായിരിക്കും. So welcome നിന്ന് one കളിച്ച and all കളിയായിരിക്കും. to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, our glad to report, 19 is Jim 6 Begley. 4 Hi Peter, always good to 6 work 6 with you. 12 I'm really 12 looking 4 forward to this now. 16 3 19. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. We're up and running then. Who do you, Jim, see making a difference here? Well, I think it's going to be hard, Peter, not to pick out the very talented Michael Elise here. We love his creativity and his ability to drift inside and find a little bit of space and then do serious damage. But potential was always in his game from a very young age, and he's realising that potential now. Haaland! And the keeper has reacted superbly there. I think he's done great Yes, there, Tagore, both reading yes, it Tagore. and dealing with it. Size really matters, and it's time to make it matter now. That's really well cleared. Borussia Dortmund have the chance to go the other way. Good ball, good take. Caught offside that time. Great defending, strong and determined. Cruyff going face to face with his great rival. Zanetti. Now the cross. ഓഫ് സൈഡിലാകെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കും. തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കും തേങ്ങ. And it's Zanetti. And here's Mbappe. The pressing's intense. Chance, surely! നൈസ്. And he's really put himself on എന്നാ the 4 line അടിച്ചടാ. here. 4 അടിച്ചു. ലൈവ് ഏകദേശം ഉണ്ടാക്കേണ്ട സമയമായേ. ലൈവ് ഏകദേശം ഉണ്ടാക്കേണ്ട സമയമായി. പെയ്യണില്ല. Chance! And that is well cleared. Busquets. Lovely feet. Shapes to shoot! Yes. Goal! Borussia Dortmund! A moment that കൊള്ളാല്ലേ? needed composure, and he had plenty of it. ജാതി That's great disguise he got on that finish too. Just ഓള് took കാലമൊന്നും it to the വിട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ല. defence and അടിപൊളിയായിട്ട് guessed ഡ്രിബിൾ the ചെയ്യുന്നുണ്ട്. wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. Borussia Dortmund are in front now, the game's only goal. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. നോടി 9 ബോളിൽ 12. എടാ 6 അടിച്ചടാ. And he goes cross-field. Zanetti conjures time and space where few can. And here's Mbappe. And it's Rooney. Rooney, this is promising. And the shot! ഹായ് ബ്രോ. ഈഗിളി ഗെയിമിംഗ് മൈറ്റി ബ്രോ മുത്ത വെൽക്കം. 6 അടിച്ച്. ഏതാ 6 അതാരടിച്ച്? How's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. Ah, You well, try to send him one way, and he just slips the other. And yes, it's him again. Things starting to look very comfortable. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Rooney. He's had it taken off him. Now it's Haaland.
Very nice. Oh, he's having a go. ഔട്ടായി പോട്ടൻ. മര്യാദക്ക് നോക്കി കളിച്ചാൽ പോരായിരുന്നത്. And that is expertly dealt with. Cruyff looking to be a menace in the final third. And the referee has നോക്കി കളിച്ചാൽ മതി, വെറുതെ ആട്. സുഖമാണ്, സുഖടാ. നിങ്ങളൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യടാ. ലൈവ് കാണുന്നവരൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ഓരോ സബ്ബേറിന്റെ സബ്ബാക്കടാ. നമുക്ക് ഒരു സബ്ബും കൂടെ 1940 സബ്ബാക്കടാ. ഒരു സബ്ബും കൂടെ. Borussia Dortmund looking good, feeling good. It is 2-0 at the break. അയ്യോ, Substitution in progress. ഇത് മിക്കവാറും ലാസ്റ്റ് ഗെയിം ആയിരിക്കുവേ. Here we go again. വയ്യ. In with the challenge. Messi. Vieira. Oh, nice one too, very nice. Oh, super ball. Great chance! They've got to be quick to recover this. That's been intercepted. That was well played, well stopped. നോ ബോളാ. Changes him with that pass. നോ ബോളടാ. Right, Shevchenko. Well played. That has snuffed out the danger. Borussia Dortmund are 2 up early in the second half. He has found the way through. That was lovely, that. Real chance! Tonali. Nicely aimed pass. Now it's Batistuta. Zanetti. Looking for the run. Oh, no joy this time. Marquinhos. Varane gets across to intercept that. അടുത്ത 6. Vieira. Passing is crisp and sharp. Batistuta. എജാതി കൈവൊക്കെ ഇട്ട് എടാ, ഇത് കംബാക്ക് അല്ലടാ. ഇവരെപ്പറല്ലേ 260 റൺ എടുത്തിട്ട് ചേസ് ചെയ്തെടുത്തെ ഡൽഹിന്റെ പേരല്ലേ. And Shevchenko. It's bounced back off the post. Shevchenko really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. And they win it back again. സത്യോടാ, 3 വിക്കറ്റ് പവർ പ്ലേയിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ കംബാക്ക് അടിക്കണമെങ്കിൽ ആ ക്യാപ്റ്റന്റെ അടിപൊളി ഗെയിം പ്ലേടാ. Slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Just eases him off the ball. He won't be happy with that one. And here's Battis. And there's the shot! ക്യാപ്റ്റന്റെ നൈസ് ഗെയിം പ്ലേ. Oh, that was a half-decent effort. Yeah, it didn't come off, but still very good quick thinking on his part. Busquets. മുംബൈ ഒഫീഷ്യലി പുറത്തായില്ലേ എല്ലാ തോറ്റതോടുകൂടി. Oh, it's played into the area. Towering header. അസർ പട്ടേലെ മില്ലറാണ് കളി. സത്യം Didn't do enough with it. I think we can expect a few more. ലാസ്റ്റ് ഗെയിം ആണ്. Timing was all that was required. No, that was never going to make it. Batistuta. That is good alertness. നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ജീവിതത്തിലേക്ക് കയറി നോക്കാം അല്ലേ. ഒരു TDM മാത്രം. Dortmund are walking off satisfied with their day's work. A result no less warranted, no less deserving of their efforts. A job done in a highly professional manner. Rooney voted man of the match and deservedly so. രാവിലെ ഇന്നലെ ചെന്നൈ തോക്കുന്നത്, ഭാഗ്യത്തിന് തോറ്റിട്ടില്ല. ഭാഗ്യം കൊണ്ട് കഴിച്ചിലായതല്ല.
ഒറിവിലടിക്കുന്ന എല്ലാ സിക്സും ഒറിവിലടിക്കുന്നത് എല്ലാ സിക്സ് സത്യം ചെങ്ങായി ആയതുകൊണ്ട് 52 ബോളില് അല്ല 16 ബോളിൽ 50 എടുത്ത്. അത് എന്താ പറയാ, മറ്റേ പൊട്ടനാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എത്തിണ്ടാവില്ലല്ലോ. ആര് ഗെയ്ക്വാദ് മാത്രമാണെങ്കിൽ തീർത്തായിരുന്നേ. ജസ്ന ഫേസിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി എന്റെ കൂടെ കളിക്ക്. സോറി ലിറ്റിൽ എന്താണ് ഇത്? കേറുമ്പോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. എടാ നാളെ കളിച്ചോടെ ജസ്ന ഫേസിലെ? നാളെ കളിക്കണം. കേറുമ്പോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ജോസഫ്. എന്നാ സംഭവം ഒന്നും ഒരു പിടുത്തില്ലടാ. ജസ്റ്റ് ഒരു അരമണിക്കൂർ TDM കിട്ടും. അതല്ലേ മില്ലർ പോയപ്പോ ബ്രിട്ടീഷ് എന്താ തുള്ളിച്ചാടി, കളി കഴിഞ്ഞ് മില്ലർ തുള്ളിച്ചാടി. സത്യല്ലേ? അട ഇത് നോക്കും. പതിനൊന്നരയായി. ജയിക്കേണ്ട കളി പഞ്ചാബ് ജയിക്കേണ്ട കളി മറ്റൊരു ജയിച്ചാരനെ. ഇതിനെ മുമ്പ് ജയിക്കേണ്ട കളി RCB ജയിച്ചു. എന്തൊക്കെയാ നടക്കണേ ഇവിടെ? എന്തൊക്കെയാ ഈ കൊച്ചി കേരളം നടക്കണേ? സഞ്ജയ് ബ്രോ മുത്തേ വെൽക്കം ബാക്ക് മുത്തേ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ സ്ട്രീം. ഇപ്പൊ വേറൊരു കോൾ വന്നു. എന്ത് കോള്? ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ടോ സഞ്ജയ്? നാളെ കളിച്ചൂടാ നമുക്ക്? ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താ റീലിൽ കയറാന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഇത് ആന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കയറുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം തന്നെ ഉണ്ടാവും. 100% പറയാം. ഇത് ചെയ്യാനൊരു ദിവസം ഇത് എന്താണ് 5 റണ്ണാണ് ഈടാ.
റണ്ണാൻ തോന്നില്ല. ലൈവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പുതിയ ലൈവ് തുടങ്ങേണ്ടി വരും. നല്ല റണ്ണാവും.